Never a choice. When somebody needs you, you can't turn away. You're their only lifeline, just a hero, a bullet for hire, working alone. Always a voice, a cry in the darkness, an echo of pain that's been long forgotten, but it haunts me, my destiny, to be alone. There's a time when you see life for what it's gotta be. You should know they'll destroy you, but call to me to keep searching, walk alone. Друзья мои, забыл русификатор поставить, поэтому сейчас, подождите, его скачаю. Блин. Ну, нормально, минут 8 он скачается, и вроде там еще даже графику чем-то можно пришаманить, улучшить, потому что она совсем печальная. Для свитча же, понимаете, Premonition Legion. Так что чуть, 6 минут. 6 минут пишет, что осталось 7. Те загадочные... Короче, чуть подождите. Я готовился, просто забыл. Я что-то не ожидал, что он так много весит. Пацаны сказали, русификатор вышел, но я думаю, ну, знаете, как, типа, там, 2 мегабайта.
2 гигабайта, блин, 2 гигабайта. А Яндекс не торопится отдавать, он зажал что-то скорость. Привет, Рошак. Да, 2-3 месяца ждали русификатор, и сейчас еще ждем его немножко. И я надеюсь, он хорошо встанет. Ну, русификатор, понимаете. Да, и чтобы все остальное тоже хорошо вставало. Да. Есть, конечно, в интернете мнение, что игра не очень удалась. И я не знаю, не удалась ли она на свитче, потому что там тормозила, или не удалась она геймплейно. Сейчас узнаем. Сейчас ошибка exe файла, да. Хорошо, когда все хорошо встает. Именно так. Привет, Unreal. Сейчас бы еще хорошо сюжет первой части вспомнить, но... Вот это дерево, оно, по-моему, да, было там что-то в первой части, оно краснело. Я не очень помню, пацаны. Я не очень помню. А вторая приквел? В смысле? В первой же... Да, в первой было дерево, труп, семена, так или иначе. О! Привет, Артмарта. Вот кого я давно не видел. А до этого первые играли, очевидно. Он не хоррор, он
Это веселая игра. Бля, геймпад куда-то ускакал под стол. О! Время за ним полезть. Там еще около, помню, мужика в красном плаще. Да, какая-то ментовка, девушка симпатичная со мной еще была. Каких-то бомжей. Блин, вообще сюжет не помню. Вот рыбалку помню, понимаете? Вот рыбалку помню в Deadly Premonition. Езду на тачке помню. Свалку помню. А сюжет не помню. Игру я запускал на английском, ничего не тормозило, все нормально. А на русском еще не пробовал. По идее, сейчас в этом паке должно быть еще улучшение графики, которое там мод. Не знаю, стоит ли он того, она не настолько прям плохая графика там, чтобы слезы проливать. Ну, то есть, мне не привыкать. Да-да-да, маньяк с топором был. Потом какая-то часовая башня, ну, японские игры и часовая башня — это классика. Во, Йорк, у которого Зак, точно-точно. Не, ну первая часть хорошая, да. Блин, его вроде делали ремастер первой части для 4-й, что ли, PlayStation. Или для 3-й. Для 4-й. Или 4-й, да, на 3-й уже выходил. Во, мужик выращивает стратое дерево на крови. Кстати, никто не пробовал. Ну и вдруг деревья на крови лучше растут. Так, что там у нас по времени? 40 секунд. Уф. Всегда вообще удивлял, почему вот это время до завершения, да, там, например, установки, еще чего-то, если оно прям долго, да, рассчитывается по текущей, например, скорости там установки или скорости закачки, там, неважно. Ведь можно сделать, там, например, в минуту, да, все эти скачки осреднить и вывести уже хоть какое-то среднее наконец скачалось. Так, теперь смотрим, чё куда надо. В Deadly Premonition 2 замены файлов. Ничего себе! Даже замены файлов. Офигеть. Ну, давайте. Ну, без мода на графен его тут нету, да, надо отдельно что-то там думать. Не, ну можно их сделать, я же говорю, прогресс-бар, чтобы они как-то адекватнее. Так, пацаны. Готово. Ну... так сказать, погнали. Говорящая голова Рурина. Ёлочка, гори. Сработало. Черный экран пока, но я верю в тебя. Эта игра использует функцию автосохранения. Пожалуйста, не... О-хо-хо, шрифт как говно, а там хвалились, что такие шрифты будут. Так, дайте-ка я захвачу чуть иначе. Щас иначе. Это вот. Или так не захватит. Блин, OBS перестал нормально захватывать. Программа — это прям полная жопа. Очень плохо. Очень плохо. Говорят, шрифты подбирали просто. Сука, какой Террил обычный, ну... да, тут же, блин, управление не контринтуитивное, понимаете? Подтвердить здесь на Б. Это прям вот именно... Я бы
поменял его сразу, потому что это полная жопа. Типа. И при этом, по-моему, подтвердить. Отменить тормоз. Использовать надо, а тут такого не будет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Мега непривычно. Главный пророк современности, возможно, он будет. Ну, видите, настройки графики особо нету, но... Ладно, я привыкну. Я надеюсь, я привыкну. Демонические боссы-жердяи. Что за игра с демоническими боссами-жердяями? Ну, типа, в любой игре есть... Где есть демоны, там есть боссы-жердяи. А вот и дерево. 30 декабря 2018, 16:50. Ле Карре. Городок неподалеку от Нового Орлеана. Ладно, возможно, он без «р». И графика, возможно, не шедевральная все-таки, да? Ну... Ничего страшного. Видите, у кого-то Тинькофф деньги отнимает, а кому-то присылает. Спасибо. Нет, игра, фу, хватит там, все нормально. Не хуже первой части будет, как бы. Прыгал так еще и 3 раза его убивать. Увеличивался на каждой стадии. Ладно. Притфренд. Да, девушку немножко расщепила. Ля, скульптуру изо льда ФБРовцы вырезают. Красота. Графон чисто 2005. Истинно так. 88 часов спустя. Томпсонвиль, пригород Бостона. God damn it. Да, черт возьми. What a way to start the new year. Короче, сами At this rate, читайте. I'll be dead by Easter. Quiet down, Agent Jones. You're on the clock. Свобода Quiet down. действия. Куда ни жми, идет автоматически. You have any idea? Слушайте, возможно, what you've громко, done? да? Давайте я потише сделаю. Возможно, громковато. Но я прям в микшере это сделаю. Не будем в игре ковыряться. Вот так вот. I'd be half naked in Havana right now if you hadn't shown up. Soaking up some rays. Иди, очкарик, за мной. Так, а я что, не сексапильная барышня, что ли? Да вроде норм. What did I do to deserve this? Does God hate me? No. The regional bureau chief merely issued a special order. Привет, чиллаут. Oh. Помянем СК-2. Говорится, вот и помер дед Максим. Special order to rob me of my well-deserved vacation. You want pizza? Обязательно I'll buy you some помянем, pizza. но потом. You can find that junk anywhere. Whoa! О, прям пицца говно. Hold Кто on. пиццу не любит, блин? What did you just say? Pizza is not junk. Pizza is a sacred food. Истинно Bestowed так. upon us by God himself. You need to apologize right now. This is sheer blasphemy. Apologize to who? Pizza or God? Ha ha! You think you're so clever. Maybe if you'd eaten pizza this morning like a decent person, you wouldn't have cut your finger. Блин, бумагой, может, I порезал only пазл. cut my finger because I couldn't find a left-handed can opener at the hotel. Normally, I would never make such an amateur mistake. Консервный нож для Oh, левшей. really? Такие Well, есть? if you want me to get into gear, then just feed me some pizza, okay? Вот, We пацаны. must act unfaithfully and abandon our ideals Ладно, again давайте and пойдем, а то again. они We долго cannot болтать будут. advance from one period of life into another without causing these. Agent Jones, don't let him take control of the conversation. The moment you let your guard down, he'll strike. Блин, как Макс Пейн графон. Девочка передернула ствол. And no red, remember?
It's open. Come on in. Собственно, это герой прошлой части внутри сидит. Старая игрушка, свежак, просто она со свитча переехала на нормальные консоли, ну, нормальные, как бы, понимаете, компьютер. Да, ты изменилась, похудела, только выглядишь не моложе. Нормальная хата в лофте как бы сделанная. Чувак скурился немного, да, но это тоже неплохо. Видите, играет, наверное, с этим... Зак с этим, как его там? Зак и кто там еще один-то был, чувак, у него в голове. Сам с собой, короче, играет, сидит. Про шаг там говорим. Забыл. Йорк и Зак, вот. That's why you're here, isn't it? Фрэнсис Зак Морган. Сначала Зак был внутри Йорка, а потом наоборот. Но, видимо, вот он и вышел. Зак. Дверь сама захлопнулась. Старый? Повидал богато, как бы. Да потому что надо было девок за ляхи лапать, а не с деревом бычку какую-то вести. Повесить пальто. Игра просто, как вы понимаете, ничего нельзя сделать вот сейчас. Ну, это видение. Не отойти назад, ничего. Не похож? Да он просто... Ой, на себя вы уже посмотрели, пацаны. Я вас с трудом узнать могу. Вот он пиццу ест. Сучка. Mr. Morgan, before we question you, allow me to first read you your rights. Anything you say may be used against you in a court of law. Please keep that in mind as you speak. Do we have permission to film this? Да, вначале эту камеру установили, потом разрешение спросили. Don't worry, my fairy. They're free to do whatever they like. Something wrong, Mr. Morgan? I'm FBI Special Agent Aaliyah Davis, and this is... Simon Jones. An analyst from the Boston branch. He's been monitoring us for years now. Да, видите, поэтому нас говорит. Hi. Да, жирного не забудешь с такими-то щеками. Привет. Seriously. A Southern belle and a lonesome loser who can't catch a break. Quite the uncanny duo. You'd be the perfect stars for the latest video game. Isn't that right, my fairy? How many years has it been since someone came to chat with us? Ля, каким он душным стал, этот караул просто. Don't ask me about my fairy. That's a private matter. Это ментовка его фея, да? But my eyes can't be deceived. Сколько колонок? Меломан парень. Все, что вы не скажете, будет не иметь против нас в тюрьме. Так, меня так просто не обмануть. Ну, допустим. Грязные награды, трофеи. Так, можно посмотреть, что где есть. Давайте на грязные награды. Ага. Изучить B, смотреть Y. Letters of appreciation from the governor and the Department of Justice. They're caked in dust as if he doesn't even care about them. А кого вообще волнуют эти какие-то награды, да и нахер они, конечно, не нужны. Спасибо, Максимус.
Максимус занес денег и сказал. Спасибо. А по ходу сюжета мы будем играть ним непосредственно. You solved many difficult cases across your career, utilizing your own unique MO. МОД. Собственный, уникальный... подход, скажем так. Я не знаю, что за АД тут имеет в виду. You've expertly cracked cases that were otherwise thought to be unsolvable. Образ действий. Ага, видимо, образ действий. МО. According to our records, after joining the FBI in 2002, you quickly solved 2 drug ring-related kidnapping cases. Кстати, вот обратите внимание, что игра для Nintendo делалась, и здесь диалоги на кнопочку. Вот она сказала фразу «и ждет». Ну, блин, это же офигенно. Типа, если перевод у вас с субтитрами, это прям необходимая вещь. Ну, например, потому что вы не успеете прочитать. In 2003, you solved the inside-out flesh skinner case in the suburbs of Pittsburgh. То есть это через 5 лет после того события. 2008 же, да, год? In 2004, the Jeffrey Dahmer wannabe case in Milwaukee. And also the stuffed human collector case in St. Louis that very same year. Then, in 2005, you coincidentally happened to solve the Lise Clarkson murder case while on vacation. Или в 2005-м. You went on to solve many other cases after that, all of them seemingly Диско Элизиум inexplicable. почти. Did you really solve these cases all on your own? Анна какая-то была, блин. There are no records of you using a wide-scale investigative team or working with anyone else. Ну и сам, и что? А что такого-то? Взял и сам все решил. Это вы тупые, а я умный. Все правильно. How did you ever accomplish such monumental feats all by yourself? Даже срать я сам хожу, понимаете? Без напарника. It was all thanks to our talented partner. Partner. The FBI files show no record of you ever working with a partner. Do you mean you worked with some sort of unofficial partner or an outside confidant? Our partner is our partner. We've always worked together. Besides, Belle, you're forgetting one important thing. After the St. Louis case, we stopped by a diner on our way home and caught Thelma and Louise, 2 highly sought-after fugitives. Так, видение. Вы можете использовать видение для получения важных подсказок, которые помогут вам пройти игру. Нажмите LB. Блин, всегда буду LB. Ага. Чтобы использовать видение. Использование видения тратит очки концентрации, так что будьте осторожны при его частом использовании. И что произойти может? Так, ну давайте, например, видение. Бесстрастное лицо Зака. Hey, Belle. Why are you dressed so handsomely? What are you talking about? The thick black accessory wrapped around your neck. That's a male necktie. The color black represents confidence and interest in the self. And your decision to wear a male tie symbolizes your declaration of war against a predominantly male society. Ой, понятно все. Or perhaps it's a psychological barrier meant to hide the weakness that Сейчас, наверное, dwells со слезами выбежит. within your psyche. We admire your bravery. I thought you retired from profiling. Bullseye, huh? You're an easy one to read. In order to think with society, a man must first gouge out his eyes and cut off his ears. Don't judge a book by its cover. For someone who's supposed to Илья, она have been цитатами one из of our «Контакта» best, you've говорит. got an awful eye for people.
Плохо разбираюсь в люди. Ну, понятно, да? Все-таки затеребили, тронули ее какую-то тонкую душевную организацию. Да это просто ты не разбираешься в людях, я не такая. Привет, Виху. Or did all that smoking kill all your little gray cells? Кнетрс, привет. Пока ты профилировал его, он профилировал себя. И у него это лучше получилось. Ну да. Okay, Aaliyah, that's enough. She's smart, but she's also more of a shrew than she lets on. Agent Jones, that's sexual harassment. Чего? Она стервозна? Это сексуальное домогательство. Да, что-то я не понимаю, пацаны. So, Belle, does that barrier of yours also protect you from violent criminals? He's more dangerous than I thought. I can't read him. Вот лошара, блин. I'll just have to assault him head on with questions then. First, I'll try using the files on the table to shake him up. Пустые глаза Зака. Ну, давайте про шахматы посмотрим. Можно изучить и смотреть. Ну, давайте изучим. That chessboard looks rather old. And you can't even buy those ivory pieces anymore. Right, they were banned by the CITES Treaty. Что, реально, что ли, нельзя... ну, да, типа слоновая же кость. That was made in France in the 1900s. We know it's... Слушайте, а если кость с мертвого слона собрали и шахматы вырезали? Ну, нормально же? But the weight of the ivory just feels so good in our hands. You play chess alone? Is that a crime? No. But it's a hard game to enjoy when you're all by yourself. He's probably just replicating famous games. Or trying to solve problems from a chess workbook. Right, Morgan? I may not look it, but I'm actually a bit of a chess nut myself. Да, по тебе не скажешь, ты, похоже, по пицце сходишь с ума. Я вот тоже. When I was in school, I used to pore over every issue of Chess Life, the magazine published by the US Chess Federation. Блин, реально вот какое-нибудь говно выходило, типа шахматный журнал, приколите? Что там могут вообще писать? Новости из мира шахмат? Это же хуже еще, чем какой-нибудь про футбол журнал там или про хоккей, я не знаю. Очкарик, да, выболтался. Well, unfortunately, your guess is completely wrong, Agent Jones. He isn't replicating a famous game, nor is he solving workbook problems. There isn't a single chess book to be found in this apartment. Ничего себе. And I didn't find any chess-related websites in his internet history. Погоди, а когда ты ему в интернет-хистори влезл-то уже? Ядрить? He was simply playing chess. All alone. У него какой-то странный треугольник на пыли, Всё. да, видите, по центру. Как будто там что-то стояло. What's wrong with that, Belle? I don't understand it. How could a single human being seriously play as both sides? You just publicly confessed to stealing personal data. Seems like that's a much bigger problem. Oh no. Everything was done in a perfectly legal manner. We simply happened to intercept a handful of data being sent out from an unknown origin. Ooh, now she's really trying to scare us. Did you hear that, my fairy? Serious nightmare fuel. Лазить по чужому браузеру, вот это харассмент, да, да. Новости про шахматы, разбор партий, задачки на решение. О! Просто там же ничего нового не может быть в мире шахмат, понимаете?
you remember the homicides that took place in Le Carre, Louisiana in 2005? We solved that case. Your report states the following. By coincidence, you encountered a serious incident in a town you visited while on vacation. You then decided to steal the right to investigate from the local law enforcement and took over the case. After several more homicides, you managed to apprehend the perpetrator. Yes. Yes. Yes, that's exactly what happened. Не, ну если журнал с голыми шахматистками, тогда я согласен. Это неплохой шахматный журнал. We stole the right to investigate from them, just as you said. It all started when the body of a 16-year-old girl was discovered. You arrived in Le Carre immediately after that, didn't you? We just can't seem to keep ourselves away from dead girls. Did you really visit that town just to take a vacation? We don't know. If you already have the report, then we suggest you read it, Belle. Шахматная мысль не стоит на месте, развитие идет семимильными шагами. Просто те, кто на отшибе прогресс, не в курсе бешеного развития в этой области. Ну да. Either way, that case is closed. Closed. You sure about that? Так, чё она ко мне прикопалась-то? Видите, я старый наркоман, ну в смысле, или я к нему прикопался. Ну короче, старый наркоман. Don't you think this puzzle is still missing some crucial pieces? Come on. No need to beat around the bush with us, Belle. They found Lise Clarkson's body. It was hidden deep within the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. After 14 years, we finally discovered the body of the very first victim. Do you know what this means? И что это значит? That's why we're here. The first victim in the case he solved, Lise Clarkson. This is a photograph of what she looks like now. How will he Типа react подозревает, when что he это я sees ее убил? Ну, в смысле, он. Ну, короче. Этот дед с расстройством личности был детективом, да. Но он был не дед, а веселый малый. Ну, видимо, он просто много повидал, поэтому все так стало. Возможно, нам потом покажут, почему так стало. Не трав... В смысле травы? Прям показывают в самом начале, он косячину такую берет и курит сидит. Ну вы чё, пацаны? Ядрить вы, конечно. Так сказать, главного-то и не увидели, а бутылки вон у него в ведре справа валяются. Пустые уже. We're pleased that her body turned up. Deeply pleased. You claim to have closed this case, but now a lost body suddenly surfaced. Aren't you curious about the details? Ну так если он убийцу нашел, все там закрыл. Ну, не могли найти тело, теперь нашли. Молодцы. Body or not, we already solved that case. Вот. Lisa's body can't change anything now, and it certainly has nothing to do with us. I suspect the body was stored there rather than abandoned, due to the unnatural state it was found in. She was found frozen in a storage unit. Therefore, she looks exactly the same as she did when she disappeared. In fact, she's in such good condition that we can even determine the murder weapon and cause of death. Ну и что? Well, good for you. Even stranger is how unbelievably beautiful she looks. At first glance, few would guess she was a murder victim at all. She looks more like a piece of art, or a mythological figure from a painting. This keeps getting better and better. Better and better? Isn't that right, my fairy? A corpse as beautiful as a goddess. Sounds just like our story. That went okay. Now I'm sure that Morgan's hiding something. I may be able to get what I want if we go deeper into the... Ядрить... О. Ну, типа я, да, перетащил труп там, или я не знаю, да. Но
Мог это сделать и убийца, как доказать-то? Да никак. Так, документы по делу, фотография. Неоконченная партия, давайте. Isn't there someone else you should have talked to? Before coming to us? Such as... We were unable to reach Patricia Clarkson. You look surprised. I thought you already knew. After all, you visited Louisiana last week. И что за Патрисия Кларксон? Это... We assumed you met with her during your time there. We haven't been to Louisiana. Not in 14 years. Is that so? We've been right here in our apartment this entire time. That man is our witness. Aren't you, Simon? He's right. Блин, за ним слежка. Чего она пытается выпытать? He didn't even take a single step outside on Christmas Eve. Which means that I didn't get to either. Are you positive about that? Чего? Так вот, этот пухляш видел. Не пора ли запилить рестрим-бот? Что? А зачем это? В смысле? Есть же Good Game, есть Twitch. Все замечательно. I took the liberty of checking some airline records. Last Friday, the name Billy Bishop was listed on a morning flight out of Boston. Билли Бишоп. This is the fake name you used to use as an agent, isn't it? A mere coincidence. Yet that's not all. That evening on the same day, a man with a large scar on his forehead allegedly purchased an '89 Cadillac from a small used car lot in Lucare. Лукари. Академия Лукари из Elden Ring. He reportedly said he wanted something old, big, and strong. Чатики разделены, как и наши народы, друзья мои. Что поделать? Как сказать, есть праведные чатики и чатики похуже. The owner of the car lot felt it was a strange order, so it stuck in his mind. Our world is filled with mysteries. And they always have the most bizarre timing. Incidentally, on the following day, an identical Cadillac was taken to a scrapyard in Trenton, New Jersey. You can find that type of car anywhere. Isn't that right, my fairy? Да, что-то девка расколоть не может вообще. Такой кек. He didn't so much as twitch when he saw the picture of the body. He's even tougher than the rumors made him out to be. А в смысле, а что передернуть-то должно? Ну, баб замороженная, порезанная. Красавица еще. Люб дорого. But I was prepared for that. And if my hunch is right, he's deeply intertwined with this case. Far deeper than what my superiors think. Ну, давайте, что еще там? You may be wondering why we decided to unearth all these old files. Everything happens for a reason. The moment Lise Clarkson's body was found, we did the best we could to start our own local investigation. But there wasn't much we could actually investigate due to the damage caused by the hurricane. Then we assume you also questioned everyone who worked in the warehouse. Of course. We questioned all the Clarkson Food Delivery Services employees who staffed but we still have yet to obtain any key testimonies. Par for the course with a 14-year-old case, if you ask me. Not to mention how bad the timing was. So, you gave up on the investigation and came to see us. Remember what happened, my fairy? That warehouse. That man. So incoherent. Such a pain. Hey, are you talking about О чем он, да, говорит? the guy who managed the vault where Lisa's body was found? Yeah, I think he started working there in 2005. Remember, Aaliyah? You said he was a pain to deal with, too.
Что-то похоже, пухляж лишнего, да, болтает. A large man, yes? No need to answer. If you don't want to. I'm sure you've already put him under surveillance. Textbook FBI protocol. Morgan's right. Even this messy room. There must be a reason for it. Especially when it comes to those strangely tidy spots. They're practically begging me to question them. Да, пятна это прям привлекает внимание, вот этот треугольник, да, на столе. Надо про него спросить. Куча DVD-дисков. Странное чистое место. Mr. Morgan. I found several spots in this room that look strangely clean. Did you tidy up a bit because you knew we were coming? Возможно, у него там бурбулятор, да, стоял какой-нибудь. Those are sanctuaries. They've existed from the start. Чего? Sanctuaries. That's right. Sacred places. Hovels for pure souls, if you will. Were there originally objects in those hovels? Something you didn't want us to see? The soul's still there. We haven't touched a thing. But we know you can't see anything. Почему душа треугольная? Непонятно. Hey, Simon. Don't touch the sanctuary. Sorry. Don't ever touch it again. You've been watching us for 4.5 years, and you couldn't even figure that. My bad. It's my first time actually coming inside, you know. You're earning far more than you deserve then. What were you doing all day in that black Suburban? We thought wiretapping was your specialty. Don't tell me. Crossword puzzle. What do you think, my fairy? 4.5 years. All that time, and what does he have to show for it? Crossword puzzles? No way. Ну, он же там, да, большой любитель молока был. Кофе с молоком, по-моему, или что-то такое, да? Come on, I thought you knew. I'm a Sudoku guy. Agent Jones. Oh, right. He's completely taken control of the Куча conversation. капельниц, да, на диване лежит. At this rate, we'll never get anywhere. I need to press him some more. Да, давит на него прям невероятно. Agent Jones, did you find the files? По делу Гринвейла документики. Mr. Morgan, do you Вот recognize оно, да? these files? Ля, жирный, да что ж-то. Whoa! Ow! We told you. That's a sanctuary. Let him go! Assaulting an FBI agent is an obstruction of told you. justice. We told you. Go. Ah! Stay back. Stay back. Sanctuary. Stay back. Красный цвет, да, увидел. Не, а так дед Mr. нормальный. Morgan, Сейчас заметит cut my красный. finger with that can opener this morning. I thought I stopped the bleeding, but it seeped through. How could I be so stupid? Everything should be fine now. В I'm перчатке. sorry for being so careless. I made sure to read through your file and learn about your condition. The color red, such an unusual thing to fear. Please, accept my deepest apologies. I'm sorry too, Morgan. I don't know what I was thinking. I'll never touch one of your sanctuaries ever again. Блин,
Парень придумал какие-то места от пыли протер. Это святилище прикасаться нельзя. Блин, и теперь все как бы... Да, мы больше не будем. Ну, жирничать, ну да, потому что он тупой. Это же очевидно. And no more red either. Don't touch one again. Now, may we return? Don't worry. I won't let them touch you again. Да, срачевое пространство, реликвия. Ну да. Strangely enough, this man has a fear of the color red, and I believe that fear is connected to the Greenville case. И чё, в Гринвейл опять поеду, что ли? Еще одно. Давайте еще места посмотрим. Сверхмощный Шредер. This is a very Shredder. large shredder. Шредер. Is there something you don't want people finding out about? Да лучше сжечь, Good зачем question. через него? Вон каминчик же есть. But we never know when some curious civil servants may come and sift through our trash now, do we? You're already retired. What are you so worried about? It's just a simple habit Почему Шредер без маски? from back when we were still on duty. Мистика есть, да. Такая очень своеобразная. Я не знаю, как во второй части. В первой прям там, много было. Didn't they bang that into your head when you were up in Quantico? Some habits are hard to break, no matter how hard you try. Could you tell me what exactly the word sanctuary means to you? Sanctuaries are sanctuaries. Все понятно. Nothing more and nothing less. That doesn't explain. Why do you wish to know? Just curious. Belle. You're a much ruder person than you initially seemed to be. Don't you agree, my fairy? What do our sanctuaries have to do with the investigation? If you're out of questions, then how about just... Hey, mind if I jump in here? Давай, пухляш. What is it, Simon? We hope you've got a real question for us. Well, actually, I'm also a little curious myself. No one's supposed to touch any sanctuary, right? That's what we said. What about you, though? You can't even touch them yourself? Are there any extenuating circumstances? What are you getting at? I mean, I doubt if any of this really matters, but if no one can touch the sanctuaries, then how do you clean them? Действительно, возможно, они всегда чистые. На этот кринж не стали, да, отвечать? Все, да, больше ничего такого постороннего выбрать нельзя. Дело Гринвейла. Да-да, первая часть Twin Peaks косплеила. Именно так. I'd like to ask you some questions about this case now. We don't. Знаете, я когда Twin Peaks думал, это такая шляпа будет, типа Санта-Барбара, как детективчик, а он прям так хорош оказался. Даже новый сезон, вот этот недавно вышедший, тоже неплох. Ну, да. Не, настоящий детектив просто детектив, а Twin Peaks, он не просто детектив. Want to remember that town. I'm sorry, but there's no way around this. I remember hearing about this case on the news when I was still a student. A high school girl named Anna Graham was murdered and the FBI stepped in to take over the case. I also remember it becoming a sprawled investigation due to evidence found in the victim's throat. Is that correct? After that case, you went on sick leave for 2 years. And when you returned, you requested to be switched over to desk work. What happened? That's a private matter. None of your business, Bill.
Не помню, что там в горло засовывали. А, 1-1. Блин, я просто настоящий детектив не смотрел. И... Детективы. Were you traumatized? Ну, у тебя просто нечем застрять в горло. Если бы было бы, чтобы застряло в горле, а у тебя потом этого не было, да? Конечно, была бы травмирована. It's a common problem with Красное prolific семечко, agents да. such Ну as ладно. yourself. Красное семечко. But there's another possibility that may make more sense. Perhaps you simply finished making preparations. Закончили подготавливаться. Чё? What are you getting at? Thinking too much about something will always turn it into a problem. The Greenvale case. Don't you think it resembles the Luke Carre case? Read the report. We have nothing else to say. I just need one more push. One more thing that can summon up Да the леща ему, past. да, и все нормально будет. Часы в мусорке. Соты в банке. That's royal jelly. В настоящем детективе чела пригласили в участок, там его заставляли рассказывать весь сюжет. Жопа какая. Huh? You were staring at the jar, weren't you? Do you find it strange that there's honeycomb inside? We wanted to harvest royal jelly in its most natural state. The queen's main food source, created from... Блин, ни разу organic маточное молочко не пробовал. Оно secretions. лучше, чем мед. Потому что сейчас он этот медовый спас, там все дела. Можно этого молока купить банку 3-литровую. Есть ли смысл? Кстати, странно, почему я его никогда не пробовал, если всегда в деревне меда было прям бидонами. Ну, буквально такие 40-литровые. It's a perfect food, filled with power, meant to fuel the birth of the next queen. By absorbing it into our own bodies, we too can acquire that power. Паривать. Маточное молочко упаривать. Ну, не урина все-таки. Did you know that all the worker bees are female? Блин, кстати, а если мед упарить? О, пацаны. Маточное молочко, как молоко у рыбы. Сахар? Не, ну а его же можно прям загустить мед, прям совсем загустить. Я просто мед прям не люблю, а вот маточное молочко интересно. Надо купить, наверное, будет. No. Guess they didn't teach you that at Quantico. Male bees are only born to inseminate, and they're born from unfertilized eggs to boot. They have short lives and don't even get stingers. Sort of feels like a glimpse into the future of our society, wouldn't you agree? Women are gifted with the power to conceive, give birth, and nourish their children. But men are consumed with the job of providing women with the chance to do so. If women no longer had to rely on men for the seeds of life, they would soon cease to desire them, we believe. Be careful, Simon. Huh? Of what? Your Belle's already stolen the reins from you. Ну, вот так вот. Не, мед-то засахаривается, это само собой. Но уж если растопишь, он жидкий станет, правильно? А мне интересно, если выпарить мед. Знаете? Что он прям густой бы как стал. Получится ли карамелька медовая потом? Блин, медовая карамелька, приколите. О, попадет мед в мои руки, надо будет это сделать. The silver clock in that trash pile. Is that an H5? Ну, грильяж-то да, можно сделать за орехов туда еще наделать.
покрошить. Молочко ложками не едят так-то. Там буквально миллилитр в день и отдыхай. Это же какой-то прям гигаконцентрат углеводов, в котором личинка питается в первые дни после вылупления. Ну так вот и интересно. Да вкус интересен больше. В смысле его ложками не едят? 3-литровые банки продают, его целое, белое такое стоит. Ну интересно же. Напоминает белую киселеобразную массу с резко кислым вкусом. Кислым? Блин, приколите. Кисло-сладкий, так, блин, интересно. 65-67% воды, 19 белков, 8-19 сахаров, 2-9 жиров, более 1% минеральных солей. Блин, то есть оно еще и белком богато. Вот так-то. Но воды до хера, да? Да, конечно, по памяти, пацаны же это... Пчеловоды у нас тут одни сидят. Ну что пчелок уважают и не пристают к ним. А пчелки их не жалят, они приносят мед. That's right. John Harrison's fifth chronometer, completed in 1770. Да не квест, сейчас игра начнется, это введение. After many years, he completed it and presented it to the Board of Longitude. That's only a replica, of course. You like clocks? Clocks are amazing. Prime fruit of the human race's intellect. We took the invisible idea of time and manifested it in these. Yeah, I love clocks too. Absolutely fascinating. I disagree. Oh? Why? Time is valuable precisely because it can't be seen. Yet nowadays, people can't tell what time it is unless it's measured in numbers. Talk about idiocy. I don't mean to side with the Board of Longitude, but remember, humans used to Комиссия cross долгов, oceans блин. with the stars alone. We have our eyes to read moon charts and study the sky. We don't need clocks. Ориентироваться по луне, а и часы причем. О. В смысле? Нет. Я говорю, когда я вас обманывал, Аквариус? Чё за поклеп? Пробовал в детстве, по вкусу напоминает яйца, взбитые с сахаром и загустевшие, с некоторой кислинкой. Блин, да? То есть это, считайте, выкидывание денег. Ну, то есть оно прям водянистое, 65%. Мусообразное. Блин, ну интересно все равно. What if it's cloudy or storming? All you need is courage and a love for adventure. Ля... Hear that, my fairy? Courage and a love for adventure? Come on, Belle. Зачем вы, да, насрали под забором? Ну, для этого нужна смелость и тяга к приключениям. Она троллит, ты думаешь? Surely you know how many lives have been claimed by your pals' courage and adventure. Hey, hold on a second here. That Board of Longitude thing. What the heck is that? I mean, I've heard of it before. I'm an FBI analyst, remember? I just sort of can't remember it right now. I know what it is, really. I'm telling the truth. Come on, Aaliyah, back me up here. Aaliyah? Чего? Зачем он это? Что происходит? Ядрить тупой еще тупее, да? Да, стрёмный мужик. Ладно, давайте на дерево посмотрим. Mr. Morgan, please look at this. Купи сразу 3 литра маточного молока, чтобы потом некуда было ходить соседям ждать. Возьмите чашечку маточного молока. И заходишь, так попиваешь его. Кисловатенькое. What did we just say? We don't want to remember Greenvale.
This isn't a photo from Greenvale. Look closely at it. Former Special Agent Francis Zach Morgan. Это еще одно красное дерево, да? This photograph predates Greenvale. А, до. It's from the Lucare case you worked on in 2005. Red. Блин, не люблю приквелы. Это всегда плохо. Red tree. Red tree. Yes. A red tree. Greenvale wasn't the first place you saw one of these. The Greenvale case and the Lise Clarkson murder, they're connected by these red trees, aren't they? Red trees. Answer me. What are these trees? Red trees. Красные деревья. I want the truth. Все понятно. Tell me everything you know. The red trees. You really did your homework. Well done, Belle. You're good. Damn good. Are you ready to talk now? I want to know what went down in Le Carré in 2005. Fine. Все. We'll tell you. Гитара We'll ностальгии tell you what заиграла. happened in that town. Yes, it was that red tree. That red tree ruined my life. It was a sultry summer day. The sun comes down hard on you in the south, like a torrential downpour of demonic whispers. It all started back in that sweltering summer. Господи, как оно ярче все становится. We still had Да, our best хватит friend делаться with us ярче. back then. The other me. My better half. Сиквел, но история о приквеле. Именно так. То есть мы рассказываем о вот начало только игры. Блин, а что ж так громко-то? Never a choice when somebody needs you. Я ж, главное, потише сделал. Как я это не люблю. Эй! Ну ладно. Красивый ролик наверняка был. Zach. Zach. Can you hear me, Zach? Звуки из Зельды прям. There you are, Zach. Вот он, Йорк, да, еще нормально, потому что там-то я Заком сижу вредным, а тут Йорк. Well, rise and shine. It's time for us to head back out into the chaos. Ютубе доставку врубай. Возможно, она просто кончилась, пацаны, была недолго, так что не надо. Так Isn't совпало. that right? Zach? Да давай уже вставай, Зак, алё. Блин, может, это с меня листва девственности слетает, типа? Ну. Ничего, да, нормальная игра. Лето 2005-го. Le Carré, Луизиана. Как живой. Он крючок принес. Время рыбалки. Да, что-то он не кофе Zach, пьет. it looks like she wants us to join her for breakfast.
Perhaps this town's finally starting to warm up to us. Опа. А, нет, это червячок. Фрэнсис Йорк Морган. Look at that, Zach. She's welcoming us with open arms. She's even willing to share that tasty morsel with us. What an honor. Hurry up and chow down, mister. Unless you like your breakfast stale. Нормально там. What an Амарочка amazing ест. place. I've been on top of the moon since the moment I got here. And the name of this wonderful town, Le Carré, sounds like French to me. But what does it mean? I'm the chef, David. If you want to know about the town, you'd better ask the concierge. Only amateur chefs flap their gums about stuff that ain't food related. Дэвид Джавар. Серьезный малый, только о еде Hear с ним that, говорить. Zach? He's a true professional. You say something, mister? No, not to you. I was just talking to Zach. Zach? Please don't ask me about Zach. It's a private matter. If you say so, still. Never thought the FBI would ever come out to a little old О, town like все, ours. профессионализм поплыл. I do work for the FBI, but I didn't come here for an investigation. I just happened to stop by on my way to New Orleans. Never thought there'd be a murder out here. Хитро спрятали And анимацию it чада. was a 16-year-old kid. Now, I Oh. tell you, this country's seen better days. What you reckon, mister? Zach, he's definitely a professional, but it seems like he's also a bit lonesome. That's good. Ambivalence exists everywhere. Folks say the killer used an axe. Hell of an old-fashioned И choice. топоры, if да, you ask сзади me. висят. Actually, Chef David, if you don't mind, I'd like to ask you a few questions about the incident. Well, shoot. I ain't the one you ought to be asking, Mr. FBI. I only heard what I heard. But seeing as you're fixing to grill me, I can tell you what I know. Please do. I appreciate it. Так, чуть погромче, а ты уменьшил на ролике и стал тихо. Так, что вы знаете о жертве? You said the victim was a 16-year-old. Did you know her? Well, sure. I reckon the whole town did. Meaning? Видимо, известная Шаболда 16-летняя была. ГГ это типа шизик, но не, он просто странный малый. She's Lise Clarkson, the little grandbaby of the Clarkson family. The Clarkson family? That's right. The one above that huge cold storage complex. Should have had a dragonfly on it. Anyway, that's the Clarkson family seal. They own most of the land around here. From the sugar plantations right down to the food processing plant. Короче, модная внучка Yeah, была. I reckon they got a stake in just about everything. They even own the water tower on the edge of town, you know? They're the ones who built up this town, and they still support it. Так, где находится дом What do Кларксонов? you know about the Clarksons' house? Блин, интересно, мне машину дадут? Now, I ain't got nothing bad to say, but I'm gonna talk straight to you. You best steer clear of that place. That family ain't just some gang. They're a whole different kind of beast. They folks with real power. Блин, ну он на ФБР приехал вообще-то, ё-моё, какие-то... Держитесь подальше от поместья. Remnants of the good old boys who shaped America in the early days. Especially the head of the family, P.J. Clarkson. He's the kind of monster who goes around eating other monsters. And I'm sure he's on edge now with his granddaughter getting murdered and all. So don't go barging in with that shiny FBI badge of yours and think you'll be safe or nothing. Things are different down here. So if you plan on sticking around, you best remember that. I see. I'll keep that in Хуже, mind. чем машину. Блин, мопед.
Ну ладно. Самокат может. Блин, а интересно, сейчас есть игры, ну, где герой на самокате на этом электрокатается? Приколите, кринж какой. GTA, наверное, новый выпустит, там можно будет у самокатчиков отнимать самокаты, вот эти моноколеса. Блин. Самокат уже близко. Так, чем заняты местные органы? Is the local law enforcement investigating the case? Shoot, mister, what you think? Now, I told you this ain't no city. We in the bonafide boondocks here. They got to know how to break up fights and keep folks from killing each other when they pissed you off. They sit down and talk it out with you heart to heart. And when that don't work, they just beat your ass. That's the deep south for you. This murder ain't like that, though. A little kid got killed. A weird way. Like something on a TV show. The sheriff's department ain't never seen nothing like this. Вебка будет мини-карту перекрывать. А вам она нужна? Вот и я думаю, что нет. Live and Let Die, Angel Heart, and The Pelican Brief, right? 9 out of 10 people will name those titles when you ask them to think of a film set in New Orleans. Блин, да, он же там типа мега-задрот по фильмам каким-то душным. They're all excellent movies, but to me they lack realism. О! Привет, пельменчик. Действительно. А я думал, ты забайтишься или не забайтишься на Premonition? Due to my line of work, I have a tendency to think deeply about what feels real Это and what 16-й doesn't. был год. Что могло меня призвать? What's your point? Cat people. That's my point. Cat people. Блин, люди-кошки, погодите, это не тот фильм, где семья, короче, убивала кошек, потому что кошки там видели, что они, эти люди, сами большие, там, типа как сфинксы выглядят или что-то такое, там, и людей что-то ели, и потом, я помню, там какие-то ловушки от кошек ставили в огороде, а кошки ломились, чтобы им жопу надрать. Какой-то трэш полный был, а потом всех сожгли. Да, дом сгорел. Очень странный фильм. По-моему, люди-кошки. По Кингу, ну, наверное, да. Такое только Кинг пишет. 1982, directed by Paul Schrader. Не, ну тут вроде поновее был, хотя... Не, поновее. Хотя в 90-х смотрел. The crowning achievement of Nastasia Kinski, the ultimate muse of the 80s. The most vital element of that movie is the reality it depicts. Leopards who turn into humans have intercourse with humans and turn back Видимо, нет. into leopards. Then they can only turn back into humans again if they mutilate their lovers. I was awestruck by the sheer reality of it all. Understand? I'm talking about, after watching it, I felt like I just had to experience the world of cat people for myself. That's why I decided to visit New Orleans. Another vital element of cat people is the presence of Malcolm McDowell. Или да, Малькольм Макдауэлл. Так, пацаны. Возможно, это он. Malcolm McDowell from Blue Thunder. Oh, talk about a masterpiece. Listen carefully, David. Only an amateur would call A Clockwork Orange his best movie. His best movies are Cat People and Blue Thunder. Буду пересматривать «Людей и кошек». Period. You need to remember this, because it's the truth. Я даже посмотрел, знаете, на днях буквально «Восставшие из ада» с 1 по 9, по-моему, часть. И, конечно, с 3 по 8 полное говнище. Вообще непонятно, куда там этот мострить «Восставшего из ада», потому что в первых частях, ну, там действительно кто-то восставал из ада, а потом этого не было. Ну, то есть, знаете, там вот эти ксенобиты, шкатулочка, все дела. Сюжет абсолютно непонятен, в отличие от книги. Вот. Мега трэш, ну, неплохо для трэша, знаете. Вот. А сегодня еще глянул
Сатурн 3. 80-го года, фантастика. Неплохо так. Все обсирают, ну, неплохо. Что-то есть в этом. В такой суровости, знаешь, старых фильмов, когда там робот просто хватает чувака за руку и откусывает эту руку, она валяется на полу, там, и он... Ну, вот это вот все. Сейчас такого не увидишь, конечно. Синобиты. По-моему, ксенобиты правильно читать на нашем. Сейчас как глянем. Да, слушайте, синобиты действительно. Они не через X первый пишутся, а через C. Синобиты. Да, действительно. Сорян. Мгла? Не. Whatever you say, mister. So, what's your point again? Never mind, don't worry about it. I already covered all the important parts. А еще трансеров я посмотрел вчера, да. Пародия на «Бегущего по лезвию», только трэшовая. Неплохо, забавно. Забавно, мило. Понимаете, мило. Вот иногда хочется посмотреть вот милый такой фильм без... Чтоб не думать вообще ни о чем. Бомж с дробовиком? Не, ну шляпа. Ну... When you say it was like something from a TV show, what exactly do you mean? Мгла говно, я даже из кинозала вышел в конце фильма. Может, и писать хотел, поэтому и вышел. Hey, mister. Why do you look so excited, huh? Like a kid asking grandma to read him a fairy tale. I just can't seem to keep myself away from young women who died in bizarre ways. Well, I ain't seen it with my own eyes, but folks say they found the body hanging under a bridge on the bayou. В баю? Что такое баю? And under that bridge, there was some kind of altar. An altar? Like something they use in black magic. Something horrible. Voodoo? Nah, wasn't nothing like that. Just a weird altar. That's all? Oh, and the body was all cut up in pieces, scattered around the altar like. So she was sacrificed? That's what the fella who discovered her said, yeah. Bingo, Zach. This case has got our names all over it. Как можно передвигаться по городу? Бэй. Ну да, не, ну просто он... А почему они... Ну ладно. Бэйю — это болото в Луизиане. Байю. Хорош. Офигеть. Вот видите, для этого чатик и нужен. Он все знает. Почти всегда. By the way, Mr. FBI, I ain't seen a car in the parking lot. Потому что у меня нет машины, очевидно. How'd you get all the way out here, huh? Don't tell me you walked. Well, that's a very good question. Chef David, you've got a sharp eye. It's true that I didn't park my car in your parking lot. Do you know why? Can't say I do. Because it was stolen. Все понятно. Тачку украли. Huh? But you with the FBI, right? Even FBI cars can be stolen. Действительно. И GPS там тоже никакого не будет, да? Could happen after you park your car on the side of the road and go off to do some legwork. When you're eating lunch, when you're watching a movie, when you're asleep at night, when you're buying cigarettes at the local supermarket, your car can be stolen anywhere. That's precisely what it means to be an FBI agent. In my case, my car was stolen while I was on my way down here. But no need to worry. I already reported it to the local authorities. And I've also already acquired another mode of transportation. Велосипед. Another mode? Want to hear the details? Да. Not really. Да. But I'll listen if you want me to. Then please do. After I finished my work in Houston, I flew to New Orleans. Then,
I rented a car at the airport. Whenever I visit the West Coast, I always rent a convertible, especially in California. But now I'm in hot and sticky Louisiana, so I decided on a brand new hybrid car with a fully equipped air conditioning system. A hybrid car? Oh yes, they're marvelous. Vehicles that utterly defy everything you think you know about cars. Now, in the year 2005, it feels like we finally entered the 21st century. Honda Юрис этот или как оно там взял? Роликовые коньки? Stomp down on the gas all you want. The engine won't make a sound. It's silent? At first, I felt like the landscape was moving past me on its own. Give it a few more years, and I'm sure we'll start seeing cars that run purely on electricity. Who knows? In a decade or so, electric sports cars may end up lining the parking lots of Silicon Valley. I can see it now. It's the world of The Last Starfighter, 1984, directed by Nick Castle. Бля, надо прям хоть эти все фильмы смотреть, а? It's famous for being the first film to utilize realistic CG, but I couldn't care less about that. See, I was mesmerized by the beautifully refined mech designs. Так, последний звездный солдат. Так, подождите. Последний звездный солдат. Блин, так хвалят, понимаете, так хвалят. Звездный боец. Да, оценивают не особо, ну, потому что все это пердежные старые фильмы не особо так. Что-то я его когда-то хотел посмотреть, но передумал по какой-то причине. It even made me wish that I could be one of them myself, especially the Gunstar spacecraft. No other sci-fi movie has ever had. So, yeah, where'd your hybrid car get stolen? Sorry, I got off topic. I noticed it was missing after I finished my lunch and walked out of the diner. Incidentally, this diner was located at the entrance to a small town just south off the I-10. I went out to get back in it, but my hybrid car was nowhere to be found. I remembered exactly where I parked it, right between a blue pickup truck and a hedgerow. But when I came back from lunch, it had completely vanished. In short, someone stole it, and in its place, they... Может, эвакуировали? What? Норм. Блин. Колеса модные какие. A skateboard. A skateboard? Yes. While I was sliding my lunch into someone was busy replacing my brand new hybrid car with a wooden board attached to 4 wheels. Remarkable, don't you think? So then how did you get here? By riding the skateboard, obviously. Why do you look so surprised? No, I couldn't ride the board very well at first. Да, тяжело сказать, коньки или скейтборд более кринжовый. But by the time I hit the 3-mile mark, I'd more or less gotten the hang of it. By the 10-mile mark, I'd even learned to do a few tricks. It was a journey of self-discovery. Not even I knew I had this latent talent sleeping inside. Блин, какой же дядька позитивный, да? Слишком болтливый? А что он рассказал? Какую-то ерунду. Все правильно. This summer's gonna be another hot one. It's supposed to get over 95 today. Watch out you don't go getting heat. The Lise Clarkson case needs us. Don't you think so, Zach? The cat people are what guided us to New Orleans. We should be thanking Malcolm McDowell. Once we get home, let's watch Blue Thunder again. I'm already looking forward to it. Zach. The searing light. These scents. It's the deep south. That was a fabulous breakfast. You're the world's И greatest ничего не chef. съел, да? Молодец. Wait, mister. You didn't take a single bite. Well, the tea was to die for. But I'd prefer coffee next time. What would a morning be Вот, without где coffee? чашка предсказаний моя? Чай мне на... Быстро, не требует бензина, с открытым верхом, молодежный. Да? Да? Вернитесь в номер Йорка и рассмотрите дело.
Миссия обновлена. Ну, нормальный графон, я не знаю, что все улучшать хотят. Не шедевр, но вполне себе. Костюм просто капец, как пижама какая-то. Так, а можно что-нибудь... 100 долларов забрали, вы чё? А можно переиграть? Хера себе, у меня только 600. Кому-то пузарю дал по щам. Уйди, жирный. Это мои пончики. Мой пирог. Блин, пирог как настоящий. Но я вот такие пироги никогда не любил. Они... какие-то не очень, вот это когда сеточкой делают. Выглядит очень мило, конечно. Солянка какая-то. Блять, какая еда хорошая. Мгла норм. Немножко запоздало, да, ответ? Прыжков нет? Нет. Красная комната обучения. Открывает красную комнату. В ней вам доступны следующие функции. Сводка, инвентарь, карта, настройки, главное меню, альбом, руководство, данные, фигуранты дела. Ядрить. Сводка. Не знаю, что да, в этом можно посмотреть детали миссии. Сюжетные миссии объединены в дерево, а побочные миссии свободны, показаны списками. Цель миссии выполняется, есть. А как мне контр... Ага, контринтуитивно. Все, конечно, по управлению. Первая часть, нет, он был более продолговатый. Вытянутый. Шизик сбежал из психушки. Комната 203. Так, давайте-ка посмотрим, может, что-то можно украсть. Ну, в смысле, позаимствовать, я же агент. Мне сейчас нужнее это, расследуем убийство, а не какую-то хурму. Да, вот, конечно, бегать ему побыстрее было бы неплохо. Он вроде как бы бежит, но... обосрамшись немного. Ничего себе. Блин, а в ваших анрилах отражений сроду не видать. А здесь вот он. Конечно, качество как кусок, да, но эффект сделали отражение. Почему он красным выделен? Даже в «Мафии 3» отражение, мягко говоря, говно. Да вот. Вот, сменил. Он в пижаме действительно был утром же, типа. Вот, теперь он как полагается. Son Rouge. Chasing it all over America. But I feel like we're finally on the verge of finding something. I think it's about time we ordered a new briefcase. Yes, I know this one carries a lot of memories, but it's seen too much. Just holes from the shootout in Tucson. And this stains from Miami. Miami. Now that was a fascinating case. Billy, our perp, cut his own torso right in two, even with the help of the drugs. A feat like that still requires incredible mental... I was so impressed that I forgot I'd left my briefcase on the floor. Same floor his blood gushed out onto. Привет, Уксис. Японские цветные костюмы поискать. Белый костюм в красном розе, согласен. Сан-Труш.
Personally, I think it originated right here in Louisiana, and Lise Clarkson's murder must be connected to it somehow. The 16-year-old girl who was murdered. Да, не красотка, она была на 16 Her лет-то. body was found beneath a bridge over the bayou, along with a strange altar. The powerful man who essentially controls the town of Lucare. And he seems to be more fearsome than your average gangster. I doubt he'll be willing to cooperate with any law. В смысле, он не захочет, его же внучку убили. You know, I keep thinking about that movie we stopped to see on our way here, Zach. The Island, 2005, directed by Michael Bay. Блин, вот в первой части лучше было сделано. Он говорил не с Заком, он, по-моему, не обращался. Да, он типа как будто с нами говорил через четвертую стену. Потом только уже стало понятно, что он говорит со второй вот этой своей там скрытой половинкой. Что это за фильм «Остров»? Нигде себе там коньком зуб выбивали. Вроде там фантастики не было. Так это же вторая часть. Не, ну все равно это хороший эффект был. That director's going to change the history of art house films. Are you following me here? This is another special film that's setting a new standard, just like Star Wars and Blade Runner did. Блин, пойду смотреть, что за фильм «Остров». Блин, так нахваливает, так нахваливает. «Остров» 2005. Середина 21 века, ничего себе. Блин, похоже, я это видел. Говно такое там. Ой, Скарлетт Йоханссон, мне это смотреть нельзя. This is a turning point, Zach. You may be witnessing the birth of a vital new word that will soon become a part of film. Yes, this single movie may be responsible for creating a whole new genre several years down the line, a genre known as island movies. I sure like the sound of that. Don't you, Zach? Ну, кто там? Видите, комнаты большие, да? Хорошая гостишка. Кто-то стучится, откройте дверь, задание. Ну, это типа как обучение, понимаете. Да у меня тут у самого какой-то алтарь есть немного. Что-нибудь прикольная квартирка. И полы деревянные. Так, надо все досмотреть. Побриться можно. Due to the nature of our work, we've had to stay at hotels all over America. But Zach, do you know what I hate most about living out of a hotel? Shower pressure. The shower was invented so that human beings could quickly bathe in large quantities of water. Yet there are far too many hotels in our nation that have showers with embarrassingly weak water pressure. Меня тоже это бесит, да. It's an outrage. And I'll keep tooting my horn about this every chance I get, believe you me. Особенно, когда вот эти есть боковые всякие там струйки, и они не работают, потому что напора не хватает. Они так... I'm very satisfied with the decorations and the size of this closet, Zach. В первой части тоже можно было, да-да-да, бриться, это я помню. And it's even got a security box. It's proof that we're still safely inside the fringes of... Для того, чтобы переодеваться и отправлять вашу одежду в химчистку. Если носить один и тот же костюм слишком долго, он испачкается. Так, агент стильный коричневый. Блин, а где... Как новенький. Стильный коричневый. Капец, стремутный какой-то.
Я как будто Толкин воскресший. Нетушки. Блин, нету из первой части. Может, они открываться будут, да? Не может, а точно. Чтобы складывать или доставать оттуда предметы. Ваш инвентарь ограничен. О. Коробка, травматических патронов. Так, это то, что у меня есть, а это то, что здесь, да? Травматические патроны, маленькая аптечка, средняя. Стаканчик кофе с молоком. Концентрацию снижает сонливость черного кофе. Легкая сигарета. С ними время идет быстрее. Куда быстрее. Немного утоляет голод, леденец. Можно пососать взять. Сдобное печенье. Спальный мешок. Ночевать на улице. Средства от паралича. Остуда, озноб. Ядрить тут всего, да? Таскать можно. Ну, я не буду все это брать нахрен. Я на улице пока спать не собираюсь. Чего только в портфеле нету. Костюм из донатных боксов. Hey there, chef. What's cooking? Chef, what are you talking about, sir? I'm the concierge, David. Брат, что ли? Дэвид Джавара, да, брат-консьерж. I just heard from our chef that you wish to learn the meaning behind our town's name. Yes, I've gathered that Lucare is French, but does it have any special meaning? Why, yes, sir, of course it does. A very clear, logical meaning. All names have meanings. Would you like to know what this one means? Yes, I would. Jolly good, sir. Then allow me to explain. Lucare means square in French. Ah. And? That's it. That's it? Yes, that's it. Ага, квадратный городок, Do take типа. a gander at the town map in the lobby if it fancies you. It's beautiful, valuable, and old. I'm sure you'll understand once you see it. Now, please excuse me, sir. If you ever need anything, please don't hesitate to ask. Did you see that, Zach? That was clearly David. Not a twin, not a split personality, just the work of a true professional. It's bizarre, but I can understand it. Remember what they say, the job makes the man. Понятно. Такой же молодец, как и я. Он. Справа портфель. Не. Ну, справа портфеля. Так. Я тут гадал. Do you feel that, Zach? Dozens of paintings no one will ever see. The faint scent of tobacco baked into these walls for over a century. Now that's what I call a hotel. Zach, can you see him? His fashion sense is beyond me, but he appears to be a gentleman. Perhaps we should talk to him. Картина, в которой там какой-то шаман горит. Все, что происходит? Nice tie. Did you buy it here? It's been a long time since someone spoke to me. No one А, these типа days призрак ever какой-то. tries to see me. They can see what's far in the distance, but are blind to what's in front of them. Или это Папа Легба какой-нибудь. Maybe they're only pretending not to see. That's what civilized society does to people.
Exactly. Ever since mankind got their hands on civilization, they zoomed away at a frightening speed. Zoomed away from what? Don't be a fool. You know the answer. As for me, just call me Hungan. Hungan. The title given to a leader in a certain religion. Is that what you are? Да, тут все картины, понятно. Do you comprehend the oracle? The Oracle. Put on your religion hat, Zach. Here we go. Fell 10 maidens in the shrine of hunger. Find the flying serpent in the ambiguous zero. Dance with the flying serpent, and you will glimpse the other world. 10 maidens and an ambiguous zero. Got it. But what do you mean by otherworld? Follow the oracle. Ага. Zach, did you hear all that? Looks like we've already taken our first step into chaos. Понятно. Значит, потусторонний мир будет и здесь. We need to accept the chaos, let it inside, then carefully dismantle it piece by Питающий змей piece. дым от косяка. And after we've put all the pieces back into their rightful places, the truth will reveal itself. Let's capture the truth and present it with a shiny pair of silver bracelets, Zach. Нет, справа портфель, который стоит, а слева квартира. Ну, в смысле, слева инвентарь, который сейчас у меня. А справа был инвентарь, который... То есть, смотрите. Как в это говно зайти? Же инвентарь где должен быть, правильно? Вот он. Сперва их число ограничено 30, но можно расширять своими предметами. То есть вот, у меня куча патронов с собой. У меня не будет этого ни аптечек тех, ни кофе. Ну, вы поняли, да? Поэтому 30 слотов. Ну, как халява, да? Так что вы и не прявы. До скольки играем? Да, наверное, где-то до часа, пацаны. Завтра на работу еще идти. Желательно пораньше, конечно. Ну, как проснусь. Надо на тренировочку еще потом. Так, ну давайте, ладно, потеребим телефон. А, это сохранится же, да. Частый сохранение — залог успешного расследования. Согласен. Нет, вспоминает Зак и рассказывает полицейским, да. Купить? Ничего не буду покупать. Я думал, так дадут, а. Каза Пайнепл, блин. Zach, here's another perfect symbol of the human condition. Hunting trophies. And it's a buffalo hunting trophy. Now that's a surprise. I've seen several trophies made out of human skin, but never a buffalo's. Looking at him brings out this strange feeling from within me. Yes, the very same feeling I got when watching a certain film from 1984, directed by Peter Hyams. 2010. The last scene in that film filled me with such a sublime, majestic feeling. It was filled with everything that was missing from the finale of 2001: A Space Odyssey. Just talking about it makes me want to watch it again. Let's watch it once we get home. Promise. Что интересно, в Одиссее 2001 кому-то не хватает. Zach, this is Lucare.
I think I'm finally starting to understand what our concierge was trying to say. You can tell this town was built by a very methodical person. No, wait. Maybe they just didn't care, and that's why it ended up this way. It's just another symbol of mankind's obsession with molding nature to fit our own rules. Ну, естественно, город может не стихийно быть образован, да? Так. Это мы карту получили. Zach, what did you think of Hungan's oracle? Despite all the dramatic build-up, it's little more than a childish riddle. Heartwarming, really. Exactly the kind of feeling one gets from the good old-fashioned countryside. Улица Серебряная. Now let's start by tracking down those 10 maidens. The oracle gave us a place and an act. We need to go to the Shrine of Hunger and fell 10 maidens. Now where in this town can one satiate their hunger? The hotel and where? And the 10 things that need to be knocked down. Very funny, Zach. Now it's time to get serious. You already know the answer, don't you? Now let's start by tracking down those 10 maidens. Very funny. Now it's time to get serious. Now let's start by tracking down those 10 maidens. The oracle gave us a place and an act. We need to go to the Shrine of Hunger and fell 10 maidens. Now where in this town can one satiate their hunger? The hotel and Стейк и страйк у Алексуса, видимо, да? Вот я в касса ананаса. Касса ананаса, блин. Alexis's Diner and Lane. This is it, Zach. There are even pins and a bowling ball on the sign. I bet we'll be able to eat some Cajun cuisine and bowl there. Maybe even both at the same time. Nice job, Zach. Блин, сейчас в боулинг будем играть, что ли? Хорош. Now for the other oracle. There's no flying serpent on this map. Could it be a contrail or perhaps first? Let's just figure out where we need to go. Do you know what the ambiguous 0 represents? 0 is usually treated as a base number. But under what conditions would a base number be ambiguous? Very funny, Zach. Нет, не кладбище, ну ладно. Now it's time to get... You already know. The answer is temperature, Zach. Yes. 0 degrees Fahrenheit is minus 17.7 degrees Celsius. And 0 может, доставки еды, да, типа, замораживают. Storage warehouse. That's got to be it. Even with this blazing sun in the sky, they can easily keep the temperature below freezing. В принципе, бой меня. Девы не стопарики, нет, это кегли оказались. Ну, можно пока кегли добиваем и стопарики опрокинуть. Индюшатина? Какая индюшатина? Это ж продолжение шедевральной игры. Алло. Да, пацаны. Предсказание разгадано. And how about that Hungan? What a mysterious character. His oracles may end up determining how much time we spend in this town. В носу, что ли? Sorry, boss, but this is a smoke-free hotel. If you're dying to smoke, head out the entrance and you'll find a smoking area in the rear parking lot. Don't tell me. You're the bellboy. At your service, boss. Дэвид Джавара, посыльный. Are you Понятно. good friends with the concierge and the chef? We work at the same place, yeah. But, I can't really say whether we're good friends with each other. We're all professionals, though. Nothing more, nothing less. Понятно. I believe we've struck gold here, Zach. It just screams deep south, actually. No, it doesn't. This is all his charm. So, if I want to smoke, I should go out the entrance and around to the rear parking lot? Bada bing, bada boom. Okay. I'll play by your rules. У Йорка острый ум, да, невероятно. Так, дайте мне все углы обшарены.
Срачечная, ну-ка. У-у-у. Whether it's a restaurant or a hotel, the key to charming your customers is how you present your Согласен. bathroom. I'm sure you feel the same way, don't you, Zach? Now this is the kind of bathroom a person can really get excited about. It might even trump the one we saw in that drug dealer's house in Austin. Remember? The art piece on display in there utilized the natural curves of human ribs in such a novel way. It was truly brilliant. Ну, я бы не сказал, что прям шедевральная, да? Какая-то девушка. Hey, boss. How can I be a... Блин, не все озвучено оказалось. Украшение в туалете. Сильный напор воды, гордятся. Ля, мечта просто. Не, ну надо опять в сральню. Или звук сломался? Да нет, оно даже печатает так прям ты специально. Ну, типа не все озвучено. Сюжетно озвучено, а вот эти... Что за украшения-то? Это обман, что ли, какой-то? Дайте мне в туалет проникнуть. Сегодня не срешь. А, дал ссылку на пикабу и стыдно стало пип-бой меня, вот ты и спалился. Позорник. Compared to non-smokers, smokers have a 4.7 times greater chance of getting lung disease. Да какая ты умная девонька. А теперь пиздру отсюда. You know that means it's more likely than getting asbestos poisoning? The risk of death from lung cancer is actually much lower than what you think it is. In fact, it's tiny when compared to heart disease, strokes, and pneumonia. We're always surrounded by easy ways to die, you know. Some people even get randomly struck by lightning and die right there on the spot. Then I reckon you also know that secondhand smokers have 1.3 times greater the risk compared to smokers? Of course. Поэтому не стой рядом. Paying the damages when I die of lung disease? How about writing that in a contract for me? You got a pen, right? Да я не понимаю, она ко мне подкатывает, что ли? Большие голубые глаза, чувственные губы, возраст меньше 15. Ну как тут устоять, да? Белый субтитр на белом фоне. Защищать тебя от всего зла в нашем мире. By the way, what's your name? FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Is something wrong with you? Adults ain't supposed to act like that. I only asked for your name so I can write it on the contract. You should have been able to figure that out if you're a real FBI agent like you said. Come on, sign here. Right here on the paper. А какая-то бумага подозрительная, да? Just as I thought, Zach. This contract. Да. It's a San Rouge wrapper. От наркоты. San Rouge is here, too. This must mean that San Rouge is connected to the Lise Clarkson murder case somehow.
This is a sprawling case that spread across the entire South. It's within our jurisdiction, Zach. We'll need to steal the right to investigate from the local authorities at once. By the way, miss, what's your name? Patricia Woods. But I gotta write my name myself, or else it won't be a real signature. Patricia Woods. Tell me, Patricia, does this town have a sheriff? Or is it under the jurisdiction of the nearest city police? Perfect timing. Well, go on and steal it if you want it. I was just thinking about how this is way out of my daddy's league. Thank you for the information, Patricia. Okay, Zach, it's time to get to work. How should we seize control from the sheriff this time? Сын трушный, наркота. Они же говорили там и у меня. Какая-то новая наркота. Даже специальный агент должен быть начеку, когда речь заходит об основах основ. Ага, значит, РБ можно еще быстрее бежать. Красться. РБ уклониться. Р двигать камерой. Вовремя, да? Атака вблизи. Y красная комната. Ну-ка. Ля, он действительно может быстрее бегать. Ладно, согласен, это уже хорошо. Только выдыхается. Я вообще-то убегаю, мисс. My daddy's still in. I thought you were gonna steal the right to investigate from him. Hurry it up. Бля, какая мерзкая девка. Ну, стамина, да, быстро выносливость тратится. Ага. Да, интересный ПТВ у шерифа. С каким-то говном сзади, ящиками, курями, там, молоком. Что там у него еще? Молоко есть. Сырный соус в баллонах. Какие-то чипсы непонятные. Всякие спреи. Шериф. Он не подписал. Привет, таскать типа. So, you're the fella from the FBI I've been hearing so much about. Подождите, а почему он чернокожий, она не черна? They call me the sheriff round here. Что-то папка не похож на... Точнее, дочка не похожа на папку, потому что от соседки, наверное. Ну, в смысле, от соседа. FBI Special Agent Francis York Morgan? But call me York if you can. That's what everyone calls me. Huh? Well, all right. Mr. York. How's that sound? Fine by me. I'm sure you figured this out, but our town's a small one. Yeah, folks are already busy spreading gossip about how some FBI agents come to town. Now, I reckon you came from the city. What was it? D.C., L.A., or New York? Anywho, in the city, it's normal not to know who your neighbor is. Fella who moves in next to you could cook up a dozen folks in his backyard and no one would bat an eye. That's the city for you. Now, I never lived in one myself, but I visited him a few times, so I know what it's like. All pigs must die in the city of wolves. Yeah! Now, does that sound badass or what? I bet you'd... Hey! I know, CLG. I'm just trying to make a little small talk, that's all. Ля, папка тоже такой аутист, да, немного. Around these parts, everyone knows each other's name. So lots of folks get leery when they see an étranger like you. And since it's my duty to protect the town, I thought I'd stop by and say hello. Zach, it looks like this sheriff is quite the happy-go-lucky type. A clear indication of just how peaceful this town is. Melvin, about the Lise Clarkson case. I knew you were here for that case. Can't put one past the FBI. So they even got eyes on the smallest of towns like us, huh? Our world is filled with information, and it's all within their grasp. FBI, the Federal Bureau of Investigation. Для кринжак какой. The Lise Clarkson case is connected to a top-secret case that we've... I know.
if you're fixing to take the lead, then go right ahead. I'm just the humble sheriff of a tiny little town. Даже отжимать не пришлось, My да? jobs are to stop my neighbors from beating the piss out of each other and listen to old folks complain. Honestly, this whole murder Ну, скорее case has всего, been это он weighing me прикидывается, down. да? Он какой-нибудь So коварный I'm gonna гад. give you my full cooperation, Mr. Special Agent, sir. Well, Zach, that was anticlimactic. I didn't even get to use my secret weapon. Писюн, что ли, показать? Melvin, there's a cold storage warehouse on the southern end of town, isn't there? I'd like to get permission to enter it. Say what? You want to see where the body's being kept, right? Oh, I get it now. Lisa's body, yeah. Now, that's what I call a special agent. You already figured that much out. But, I'm not too sure that, going down there at this point is really gonna help much, you know? Explain it yourself, Daddy. That's incredible. I don't believe this. Amazing. Did you hear that, Zach? Глаз дергается. They put the body in a cold storage warehouse. This is fantastic. Insanely fantastic. Так а вот мы uзнали, да, почему тело на морозильном складе. Well, how about that? Well, all right then. I'll head on down to the warehouse ahead of you and make sure we get permission to search it. Sounds good. The management company only keeps the warehouse open during certain hours, so you'll have to come during those hours. Готовлюсь, да, I ain't сегодня в looking to фонтан create any пойдем further нырять. disturbances. So be on time. Got it? Come on, let's roll, CLG. I'm gonna walk home, Daddy. I still got another stop to make. Oh, if you say so, sweetie. She's a real sharp one, as you can see, so I try to stay out of her way. Well, all right then, York. I'll see you at the warehouse. Вдвойне удивительно, что больше никто не обратил внимания на этот шокирующий факт, что на буханке есть. У него же написано Safe and Service. Вот у него бутылки там всякие, он сервайс еще делает. Там полирует плиты у бабок. Ля, скейтборд. Встать, слезть. Так, сложное управление. Встать, слезть. Ускориться, притормозить. Так, а как его достать? Хорош. Да, поворачивать не самое легкое. У него еще есть 100% Блин, куда он себе его засовывает? Девчонка миленькая, ну... Стрёмно об этом говорить на стриме, но... Она правда миленькая. Hey, you. Что? You ain't secretly cutting kids up and sticking them into jars while you work as an FBI agent on the surface, are you? Мне всегда было интересно, а ты из тельника алкашку вырезал? Алкашки рукава пришивают. Это специальная модификация алкашки, чтобы как бы солдатикам, матросам не стыдно было там и всем остальным. Потому что все мы в душе алкаши. Or Да именно так я и делаю. Пошли ко мне в номер. using your FBI connections to sell kids to child trafficking organizations? I've arrested people who've done both, but I've never engaged in either of those activities myself. Of course, I have imagined doing such things in order to learn more about the psychology of the criminals I deal with. It was just a joke. Why are you getting all serious? And don't tell me what you imagine, Чего только не представлял, да? or else I'll get scared of you for real. Hey, can I come with you? You signed a contract with me, remember? And besides, I'm kind of worried. Do whatever you like. This is America, but I have one condition. What condition? Don't ask me about Zach. It's a private matter. Zach, it feels like she's carrying... Kind of reminds me of you back when we first met. I can't leave her alone like this. You feel the same way, don't you? Для нее тоже будут костюмы? Возможно.
Правило 34 на эту тему погугли. Указатели помогут вам не сбиться с пути, покажут направление и расстояние до цели. Мне интересно сейчас, как она тоже на скейте будет ехать. Она тупо исчезает. Блин, она тупо исчезла. Ну ладно. Бывает. А. Что? Она исчезает и появляется потом, да? Тайным образом. Ну, нормально. Блин, вот туда она тпшится. Так, что? А куда? Что? Куда ехать? А почему столько мест? А как карту вызвать? Карта. В меню карты вы можете посмотреть карту города и установить свой пункт назначения. Так, на Б, да? После этого появится указатель, который поможет вам добраться до отмеченного вами места. Значки на карте. Шарик, Уайверн. Свой пункт назначения, текущее местоположение, персонаж. Алтарь, магазин, ресторан, портфель, телефон, торговый автомат. Ага. То есть у нас вот 3 есть места. Касса ананаса. Ждите. Я ж только что из кассы ананаса вышел. Зачем мне туда? Место температуры. Ага. Страйк. Стрейк. Ага, ну давайте. Да, хороший. Это вам не машина из первой части. Clever little girl. That's what it stands for, at least. It's nice that he made up his own nickname for me and all, but it sounds kind of weird. I wish he'd call me something normal. То есть она как бы со мной едет на скейте, да? Patty? Now that name's got a ring to it. I like it. How about Zach and I call you Patty from here on out? Do whatever you like. Weirdo. You're heading to the warehouse, right? Какой у нас склад? Patty. Будешь мои шары, в смысле, пойдем шары катать, девочка. I got something to say. When I first met you in the hotel parking lot, you mentioned Saint Rouge, right? If you want to find it, maybe you should track down Professor R. Professor R? Yeah. Professor R owns the jazz bar on the other side of the bayou. How do you know that? Because. Because, huh? Сама этим Ред Ружем, да, упарывается. Красной краснотой, да? Так, что тут какие-то подозрительные личности были. А еще тут сейф есть. На вторую часть тоже есть арт-работа на тему крепких отношений дочери агента ФБР. Понятно. Тоже самое милое заведение такое. Глядите, как прикольно вздувшаяся эта клеенка на столе сделана. Конечно, немного дисгармонирует с, например, убогими стульями, да, но это не важно. Так, надо взять шары покатать. А боулинг? Вот это, что ли, одна дорожка? Едить срамота, ну ладно. Почему я могу только у этого качка потусить? Ну ладно. Специальная распродажа только для обгоревших на солнце клиентов.
Ага. Леопардовый шар, офигеть. Давай, бабка. Да с леопардовым шаром промахнуться нельзя, бабка 100%. Let's topple their hourglass figures and complete this oracle once and for all. Oh, my lord. I don't believe I've seen you around here before. Sorry, honey, but you can't smoke in here. Да в смысле курить нельзя? Мы ж на юге в Саратове. He's Agent York from the FBI. Спасибо, This Патрисия. is Alexis, the owner of this restaurant. I'm helping out Agent York in his investigation. Да, девка все сливает. Oh, my lord. Well, ain't that something? Алексу Джаварра, тоже Джаварра. Это жена... I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Тоже многостаночница, профильница, да. Everyone's always called me that. Oh, my lord. Well, that's got to be the strangest introduction I've ever heard. No wonder everyone in town's been talking about you. Там типа посмеялась. Как маленькая японская девочка, да? I want a chocolate sundae. Чего? No cherries. I want 2 wafers instead. Don't put too many Rice Krispies on it. Oh, but don't scrimp on the chocolate syrup either. Нахер пошла, я агент ФБР на доске. Кофе. Alexis, are these photos of the town? Oh, you like my pictures? My hobby's collecting Да я у нее не первый, да, она опытно разводит. So whenever someone gives me an old picture, I just put it up here on display. Our world these days feels a bit cold to me, you know? Just thought it'd be nice to help folks remember what it was like in the good old days. Zach, did you hear that? The good old days. Even in a remote town that's already far behind the times, there are still people who yearn for the past. She told me what was going on, you know. What? Lise, you don't need to try and hide it from me, honey. Last time she came here, she told me all about it. Some odd fella was following her around. Какая-то лис. Stalking her like. What kind of fellow? She said he had a really tall shadow. How tall? As tall as an oak tree. Между ног, что ли, тень длинная, Did that как ring any дуб? bells for you? Sadly, it didn't. I know just about everyone in this here town, but I ain't never seen a man who stands that tall. Maybe it really was an oak tree, and she just mistook it for someone. Sometimes the silhouettes of them trees with lots of лис, Spanish да, moss убили, hanging ладно. down make me feel a little funny too. I don't think so, Alexis. Lise said the shadow was following her, correct? That means she must have been stalked by a man as tall as an oak tree. If she had only mistaken an oak tree for a person, she wouldn't have described it that way. She might have said, It felt like a crowd of people was staring at me. Yes, exactly. She certainly wouldn't have talked about being followed by someone. Thank you, Patty. Zach, this data is all very intriguing, but it isn't the answer we're looking for. We came to knock down the 10 maidens, remember? Oh, yeah! Booyah! Oh, I got a turkey! Бабка-то кроме тебя тут, похоже, никто не играет вообще. This is why I never tire of small-town investigations. Same goes for you, right? Да, Зак вторая личность. Вот так сидите, смотрите, пацаны, ничего не знаете. Пойду играть. Бабки вначале сейчас по щам дадим, надо у нее мечи отжать. По дорожке не бегать! Не бегать, я сказал, по дорожке! Фея, это кому мы сейчас рассказываем историю? Фея — это агент ФБР, которая приходила. Он же к ней обращался, фея. Ядрите вы, пацаны. Фея не мы... На, Рошак, вот это вы, конечно,
О, пацан. О! О! Так, что за кукла Вуду? Excuse me, ma'am. Он к ней красотка и фея обращался. Howdy, stranger. My, you're a handsome one. You came out here from the city, didn't Бля, you? бабка нас снимает, I could always похоже. spot you city folk from a mile away. Карпентер, миссис I'm FBI Карпентер. Special Agent Francis York Morgan. Would you mind Опасненько. calling me York, ma'am? Oh, so you are from the FBI. I thought as much. So sophisticated. Теперь я в положении той девочки Well, my нахожусь. horoscope in the paper today told me I'd be meeting someone new. And those horoscopes never miss. They're the real deal. Хотя, возможно, ничего не составная. Это When I'd bowl my интересный first экспириенс perfect может быть. game. Oh, no. Oh, could you stand a bit closer to me? Whew, that was a close one. Какой беды. If you move any further that way, you'll cast a shadow over the lane. Well, the sheriff did that once, and something Блин, а я по ней horrible бегал. happened. The next time I bowled, I got a gutter ball. Ужасно, ужасно. First time in 12 years, I was mortified. And I am going to make Не, ну с возрастом бывает уже, не всякий как бы шар сбивает кеглю. In our world, some routines lead to good things, while others only lead to the bad. So, you mustn't ever cast a shadow over the lane. Is that understood? It's her routine, Zach. Understand? Just like us and coffee. Incidentally, ma'am, would you mind letting me use this lane too? I'm investigating the Lise Clarkson murder case. And I need to topple 10 maidens, no matter what it takes. No, absolutely not. Not even the FBI can take my lane from me. I haven't given it up once ever since my husband passed Понятно. away over a decade ago. I'll never break my promise to him. But Now, if you'll excuse me. Бабка сутками напролет, что ли, сидит? Придет через постель, да, стать ее новым мужем. Ща обосрется, ну-ка. Сучка. Oh, you like that? That's what I'm talking about. Who's your mama? Zach, it looks like negotiations have failed. Now I'm afraid we have no choice but to force her to let us use her bowling lane. Yes, I know. I won't do anything illegal. Блин, пургенчика, да, какого-нибудь ей. Попущен. Как убедить мисс Карпентер дать вам сыграть так? Возможно, что-то с этими куколками связано, нет? Бабка, выйди из этого транса, ё-моё. Excuse me, Mrs. Carpenter? Stop! Not now. Can't you see I'm already in my bowling stance? What, are you blind? Да надо просто подойти и без очереди как бы кинуть и все. Вместо бабки. Holy mother of bowling balls, let me pick up this split. Holy mother of bowling balls, let me pick up this split. Holy mother of bowling balls, let me pick up Интересная this молитва, split. да? Пресвятая матерь боулинговых шаров, да? Позволь мне сделать этот сплит, блин. Сейчас, может, сердце ей прихватит, а? That stance, oh, always works on a split. Oh, Zach, our new friend, appears to be a very superstitious. We should try and utilize this trait of hers in order to gain access to the lane for. Да надо тень бросить на нее и все.
That was an amazing shot, Mrs. Carpenter. In fact, it may have been the most amazing shot I've ever seen. Хотя жопа у нее ничего так для бабки. Не обвисшая, подтянутая. Может, все-таки лучше через постель? Speaking of which, where did you happen to find all those neat little items? The ones you used to help you bowl that split just now. Ooh, you got a keen eye there, Mr. Special Agent. Taking a liking to my collection, have you? Oh, yes. A great liking. I buy all my charms and power stones from Erzuli Frida. Erzuli Frida. Yes, it's a mystical establishment run by the Mirror. Про 34 с бабкой есть, да хорош. Не может быть. The Mirror. If you're interested, I can mark it on your map for you. Так, надо идти, значит, купить сейчас какой-то реквизит волшебный, да, похоже? Zach, this is it. Erzuli Frida. There must be a treasure trove of dubious trinkets. We may even be able to find something. It really feels like we're in the deep south now, doesn't it? Ну, давайте свою подружку берем и пойдем. Эрзули Фреда. Пойдем. Ну, что, вторая часть более диалоговая, да, нежели первая была. Первая прям там с размахом, там ездить и ездить надо было на машине. Ну, раз аж бесило, потому что, ну, местность достаточно большая. Ну, было мило, да, дождь идет, все. Немножко, конечно, дух недоделанности. Yes, I did. Then why are you leaving? You gave up on trying to convince Ну, ты ж не захотела играть, блин, No, в шары. Patty, neither Zach nor I have given up on anything. We're just going to stop by Erzuli Frida. Erzuli Frida? What do you want with that place? What do you know about it, Patty? It's a dumb store that sells stupid voodoo charms and even stupider souvenirs. Ну, много ты знаешь, соплячка. М14, ну. Все, доболталась. Бля. Так. Погодите, загадочная чернокожая женщина. Да куда ты делась, ядрить? Бля. Так просто и не въехать. Ладно. Ирония на первой части, ну так и есть. Типа кекают. Ну тут городок небольшой, поэтому... Тыкал бы кнопку говорить. Hey, Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that... Блять, прыгать же нельзя, едицкая сила. Давай, догоняй, шмакодевка. Бля, выдохся. Агент ФБР, блин, минут даже бежать не может. A voodoo shop. It's a voodoo shop. Just looks like a dumb souvenir shop to me. Of course it does, Patty. You're much too young to understand the true value of such a place. Маски в бочках на улице стоят просто.
This is all kid stuff. It's just a bunch of charms. I'm allowed to watch TV and go on the internet, but I ain't allowed in here? My daddy makes no sense. You agree, right, Agent York? This is all just kid stuff. Look at this, Zach. All the mysticism of the Deep South. This is 100 times more exciting than the FBI evidence vault. It's a vast treasure chest. So... Так, надо узнать, чем бабку с пути истинного согнать. Там даже волыны какие-то продаются. Пистолет Вуду, да? Так, вот алтарь какой-то. Ну, пока непонятно зачем. Потом, да, видимо, куча этих куколок. Или как они там, вольты, да, называются. Привет, Басек. В номере, да, такой же алтарь. Я говорю, потом мы узнаем, зачем, видимо. Видите, оружие, сколько и палка, вон дубина, да, на витрине продается. Thou art a seeker, and I see the object of thy desire. Doth this be what thou seekest? I could sell it to thee now, and only now. Surely fortune shall not bless thee with another chance. Он мне втюхивает какое-то говно. Purchase this, and know that thy wishes shall be granted. That's crazy. Even I can tell you're getting cheated, Agent York. Так, иди выйди. I disagree, Patty. This person can be trusted. I've been studying people for quite a while, so I can tell. That figurine is connected to our future. My price is true. What say? Ну, какая твоя цена? Купите фигурку. Так что, купил, что ли? $30! У него с собой тросточка. Ну, давайте. Фигурка аллигатора с тросточкой. I'll buy it. За утирование с карты дали пятак, да. Thou art a man of refined taste. I am loath to part with it, but 'twould be a fool's errand to keep it from such a keen-eyed soul. What's wrong with you? No normal person would ever buy a piece of junk like that. Marvelous, isn't it, Zach? What a treasure. Use it? Where? How? Я тебе в номере покажу, как можно статуэткой аллигатора воспользоваться. Is it obvious, Patty? Разве это не очевидно? I'm going to put it in front of Mrs. Carpenter's house. In front of her house? Yes. I'm sure this figurine will stop her right in her tracks. Он думает, она не придет в боулинг из-за That'll этого. give us a chance to finally topple the 10 maid. Are you? Of course I am. Aren't you? I'm seriously wondering if I should quit helping you out with this. Первый амулет надо создать. Ну-ка, давайте. Погоди, куда вы уходите? Амулет же создать. Whoa. Оу. That was close. Что это за красотка? Well, look at you, all standing there like you're expecting me to apologize. Huh, it's your fault for not paying attention. Да какая-то хабалка, да? Галина Кларксон. What? Got a moment? Can't say I do. I'm in a hurry here.
I won't take up too much of your time. I'd just like to ask you a few questions. I said I'm in a hurry, Peckerwood. Now get out of my way. Да, девчонка мне больше нравится. Patty, who was that? Kalina Clarkson. Шаманка Clarkson's местная. second daughter, and Lisa's mother. А, мать Лис. Угу. Zach, we've found И ourselves a она ходит в Clarkson. мистический магазин, да? No, she's not here. My dolly. She's not here. My dolly isn't here. One of the key persons in this case just came out of the woodwork to meet us. Now things are really getting interesting. Isn't that right, Zach? Mihalama. Verily, much. Амулет могут оказывать множество полезных эффектов. Ожерелья усиливают элементальный урон оружия. Куклы улучшают физические характеристики. Благовоние улучшает характеристики скейтборда. Талисман улучшает характеристики в мини-играх. Амулеты создаются в Эрзуле Фреда. Применять их можно, использовав алтарь. Ага. Усилить свои амулеты в Эрзулу Фреда, выбирать свои любимые амулеты, усиливать их, создавать собственные наборы. Расширить алтарь, что позволит носить больше амулетов одновременно. Создание, усиление, расширение потребует от вас материалов и денег. Обыскать каждый угол. Ага. А мне надо... Подожди. Поговорите с зеркалом. Первый амулет. Синее бусинное название моря. Нет, бусина океанских глубин. Столь синяя, как океанские глубины. Вторая малиново-красная бусина название кровь. Нет, бусина крови святого. Так красен цвет ее, как горделивого святого кровь. Третья зеленая бусина. Ее название лето. Нет. На самом деле ее имя лес. Нет, лук. Нет. Каково все-таки название зеленой бусины? Она известна как бусина молодого листа. Да, бусина молодого листа. Зеленая, как молодые у листвы побеги. Далее идет белая. Дано ей имя бусины чистого снега. Бела она как дева и чиста настолько же. Когда все бусины объединятся, вы пока перечислили только 4. Что? Всего есть 5 великих бусин, верно? Воистину их 5. Но вы перечислили только 4. Бусины океанских глубин, крови святого, молодого листа и девственного снега. Разве я не упомянул бусину речной бездны? Бусина черна настолько, что в силах поглотить весь свет солнца. Никогда об этом не слышал, ни я, ни Зак. Собрать ты должен все 5 великих бусин. Собрать я? Воистину. Почему? Ты человек, что разумеет истинную ценность, не так ли? То есть... Тебя я одарил познанием о 5 великих бусинах. Теперь лишь ты можешь определить свою судьбу. Зак, кажется, он считает эти 5 великих бусин особенными. Ты знаешь, что я хочу сказать. Я всегда соглашусь с твоим мнением. Собрать 5 бусин? Ядрить. В смысле, миссия? Это не мой первый амулет, что ли? Нет, амулет отдельно, да? Блин. Концентрация плюс 2. Физическую форму. Очки здоровья плюс 2. Физическую форму. Что такое физическая форма, да? Выносливость, видимо, ага. Физическую форму. Паралич, отравление. Кукла ниндзя. Паралич, отравление. Что-то непонятно, зачем мне какие-то выносливость, очки здоровья, концентрация. Ага. Слушайте, ну подороже получше. Выносливость, сонливость, простуда. Голод плюс 3, паралич. Борода плюс 3. Борода расти будет. Концентрация, выносливость, запах. Гигиена плюс 3, очки здоровья, концентрация. Паралич, отравление. Что-то какие-то, слушайте, куклы непонятные. Концентрация, очки здоровья, выносливость. Ну, наверное, выносливость. Можно до борду вырастить. Она что-то растет со временем.
Подождите. Вы говорите, там куча надо. Ткань, дубовый лист, ус сома, жало пчелы, корень сахарного тростника, хвост аллигатора, ус сома, цветок цикория. Блин, не все так просто. Череп аллигатора, собачий мех. Хвост сама, блин. Собачий хвост. Луковицы ириса. Ну или ириса там, да, неплохо. Так, какая-то куколка ее пропала. Ладно, непонятно. Нарезов-то и нет, а я уж собрался, да? Амулета. Ну, видимо, мой амулет получится, когда 5 бусинок найду где-то. Ядрить грузит. Ведь не SSD-шники. Так. М16, да, надо ядрить, километры ехать. Ну ладно. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Boondock, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, Boongon feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. Cheerful, wise, yet also mysterious African-American who appeared in a variety of different films. My mind must be overlapping him with the skeleton. Подождите, М16 же. Почему диалог прерывает, когда я жму? Да, я жму. Белки разбегаются, гляньте, офигеть. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt. Блин, жалко нет анимации, как падает он. На Б пропуск диалога, а нет. А меню на этот... На старт, короче. На вот эту кнопочку, я не знаю, как она называется, по центру. Ее надо вот так теребить аккуратненько, понимаете? Bad timing, Zach. We need to place the figurine in front of her house when she's home. Let's come back later. Вечером надо ставить. Да ну ядрить. Не, ну логично, конечно, так-то, ну... Ладно. Блин, у него, гляньте. Блин. Аллея кеглей. Кусты в виде кеглей, собачка, ну-ка. Что? А что тут за хрень там? Или это где-то внутри? Ну, похоже на то. Так, и там вон на той стороне шарик, значит, не просто так. Подождите. И как я это могу использовать? Ведьмачье чутье, ну только оно ограничено, видимо, там спать надо или еще что-то.
Понятно. Ну ладно. На карте шары, но пока не ясно, что с ними делать. Чем-то, может, потом дырять придется. Так, блядь. Что там дали за это? Маленькая аптечка. Украла белка! Да... Етицкая сила. Кстати, да, где пистолет? Как вообще, кстати, это воевать? Да, скорее всего, пистолета нету еще. Да, блядь! Резиновая пуля белка украла. Слышь? Маленькая белочка. By the way, Patty, what do you usually do when you're at home? Is this an interrogation? Oh, no. Ага. Okay, Patty. I'm going to try asking you that question again. What do you do when you're at home? Не все так. Редкого двери. Во, ща и денег заработаем. Ладно, сейчас все свое вернем. Бельчий хвост получили. Так, сучки маленькие, идите сюда. Белки-воровки, а? Капец. Ну, давай, попытайся у меня украсть что-нибудь. Украла леденец. Блин, мандючка. Думал, я шутки с ними шутить буду. Маленькую аптечку забрали. Хорош. Все. Белочки как бы искупили вину. Не понял, как я тогда быстро так на карту переключился? Просто метку надо это кастомно убрать. Собаку можно гопнуть, давайте, да, проверим. Как далеко не уехал. Или уже уехал, надо по кеглям ориентироваться. Собачий же хвост там и все дела, да, получить. Но меня могут оштрафовать, потому что собака чейная. Говорите, мусорку, да? Блин, ну что за кринж. Looks like a cake. Let's come. Качественная тарелка. Ля, привет. А, ну это пока она скейты подчинять будет, да, телочек? Еще и на виолончели играет. Офигеть. Значит, ногами будет обхватывать, как это... Как борец. Не, ну, сохраниться всегда можно. Мусорку рядом с собакой. Не все мусорки одинаково полезны, хотите сказать? Концентрация растет со временем. А, да, кстати. В смысле? Белочек можно обижать, а собачку нельзя? Да, ну ядрить. Дешевая ткань, ага. Ну уже на амулет что-то собираем, слушайте. Да, надо всякие помойки шерстить. Не зря сказали весь город облазить.
Урон пешеходам. Да капец. 6 баксов, как будто я убил ее. А что за крестики? Это белки, что ли, мертвые, да? На хорошие звери были. О-ха-ха. Похоже, он скорость не теряет. Так. Ну, привет. Ха. Украла леденец, попрощалась с жизнью. Не, ну с обычных белок-то особо выхлопа нету, да, нужна синяя. Синие деньги, а это так, лохобелки какие-то. У тебя белочки не отжимали аптечки. А так ли ты хорошо знаком с белками? Музыка напряженная, потому что белки пытаются отоварить, гопники. Так, ну тут тоже синей нету, да? Саму белку-то не плутал. А, то есть, может, там хвостик выпадает? Да нет, она тогда подсвечивалась. Ядрить. Управление, конечно. Вот опять этот шар, да? Оля, там точил какая-то. Доставка еды от Кларксонов. И он этот шерифский пативен, да, стоит. Ну, точно шериф доставки подрабатывает. Блин. Ну да. General Store, шериф. А вот и батя. Вот и встретились, батя. Mr. York, that was mighty quick. The special agent does it again. You sure don't waste any time. Шары Fast Travel? Слушайте, может потом откроется, да. I bet my CLG's got a lot to learn from you. By the way, Mr. York, looks to me like you aren't packing anything. I was on vacation in New Orleans before I happened to stop by here. Well, shoot. Here, I got... Костюмы у него? I call him Mr. Alligator. Badass, ain't he? Ничего себе, волыну мне дает. It's a tranquilizer gun for the gators. Угу. Мистер Аллигатор. Травматический пистолет сделан исключительно для самообороны. Может стрелять только резиновыми пулями. Ну, похоже, его можно как-то переделать будет. And here's a radio. With this, you won't have to worry about any expensive roaming fees. Might take you a while to get used to them, but you'll get it. Try letting them rip a few times. Ain't no need to hold back out here. Деревянные ящики мистером Аллигатором. Ну ладно. Пистолет, стреляющий несмертельными резиновыми пулями. Ядрить какого-то там чупака обрубил. А, это собака. Следите за своим боезапасом. ЛТ прицелиться. R захватить цель. Да выстрелить. А как его достать-то?
Ага. У меня 195 пуль. 195 с собой. Now this is an intriguing weapon. For a tranquilizer gun, it really packs a punch. В морде резиновой делается дырка, и туда пихается металлический шарик. Если такая в реп попадет. But I'm afraid I'll Понятно. decline. After all, this town... Well, sure is peaceful. At least the humans are. But the animals are a different story. Remember what I named it? There are some real mean-ass gators out there in the swamps. And every now and then, they wander into town. One of them even went and ate a kid. It happened a long time ago, but still. Это плохо. One chomp's all it takes. They swallow down every last bit of you. Poor kids' parents didn't even Да know надо what to на put in this крокодилов, coffin. конечно. Worst part is, that taught the gators just how tasty we humans are. So now, those suckers just attack on sight. Man-eating crocodiles will feast tonight. In Blood Swamp! You know he's fibbing, right? Gators don't attack folks. I never heard about no kid getting swallowed by a gator. Actually, Patricia, you're wrong. I'm what? Alligators do attack people. And it could happen in any town. Поняла? Пигалица. Huh? Alligator, 1980. Directed by Louis Teague. It takes place in the Midwest, I believe. A teenage girl's pet alligator gets flushed down the toilet. Then, in the sewer, it feeds on the corpses of dogs that were used as test subjects for an experimental growth formula. After growing over 30 feet, it finally starts to go after humans. It's an extremely edifying movie. Back when I first saw it, I had a pet hamster. Hey, Agent York, what's your first order of business? You're in charge now, remember? Well said, Patricia. I nearly lost sight of my true goal. Melvin, I couldn't help but notice the name on the side of that truck. This facility is connected to the victim, isn't it? Чё перешептываешься? Oh, right. I reckon I better start from there. I'm gonna tell it to you straight right from the beginning, Mr. York. As you guessed, this warehouse is run by the Clarksons. The victim's father, Danny Clarkson, is the one who manages the whole place. Okay, but why did he choose to store her body in his own warehouse, right? Well, that's because there ain't no other place to store it. Our town has a clinic inside a church, but no morgue. Whenever someone kicks the bucket, we just bury him in the graveyard right outside of town. But not this time. We got a murder on our hands this time. We need to give Lisa's body an autopsy and keep it stored, right? So we had no choice but to rent out a corner of this warehouse. А чё вы там скрываете, если оно на куски и так порезано уже? I see. So that's what led to the ingenious choice to store the victim's body in a facility that her family owned. Anywho, this is where the real story begins. Truth is, a few days before you got here, Lisa's body went missing. Missing? Yeah. All of a sudden, poof. Did you leave the warehouse unlocked? I most certainly did not. I locked the whole place up and made sure no one could get inside. No one stole the original key, and I couldn't find any fingerprints at the scene. So, in other words, this is a locked room mystery. The body of a beautiful young girl walks at mid... Hey! all right, CLG. Что такое УНД? COG, он говорит, что это? Reckon I should have told you about this earlier when you first said you wanted to come here. It just didn't seem like the time or place as I remember. Нет, COG, он говорит. Anywho, how about we call it a day and head back to my office? You can go through all the files there. No, thank you.
This is what I came to investigate. But Lisa's body isn't here anymore. You sure? Си. А OG тогда. О, причем, не, ну, тоже Girl, скорее всего, да, вот. Не знаю, не знаю. That doesn't bother me one bit, Melvin. УМД, скорее всего, да, умная маленькая девочка. You see, I met a skeletal gentleman on my way here, and he was kind enough to give me an oracle. Можно не узнать, почему ее COG зовут? Да подожди ты, хитрить. Hey, Patty. What, Agent York? Nothing. Just felt like saying that. Петя, да, просто захотелось. You holding up okay, CLG? Ядрить там разрядились. Sure you don't want to wait outside? I'll be fine, Daddy. Just make sure you don't take your eyes off of him. А с голыми ножками в холодильник лезть. He's so selfish and inconsiderate. I'm still not convinced he's actually a real FBI agent. Look, he's talking to himself again. Zach, this is the ambiguous zero. The deep freeze. Let's hurry up and find that flying serpent, shall we? Отправляйтесь в морг. Гениальное решение. Действительно. Морг имеется в виду здесь где-то? А, это тут мой портфель лежит. Хорош. This always gives me goosebumps, no matter how many times I come here. Yes, it's quite the fun house. Truly a dazzling place. Meet entertainment. That's the only way to describe it. Криповую срань, но я подозреваю, что да, завезут. Не зря ж пистолет дали. Woven together by life, frozen in time, a visceral, musical... Symphony. We eat all this in order to survive. Yes, truly a symphony. Life and death, resonating together. Yeah, it's really cool. Cool? Whoa now, CLG. Since when were you interested in this kind of stuff? What are you so surprised for, Daddy? I'm more mature than you are. I've seen way more realistic corpses on CSI, you know. At first, Zach, I was shocked by the notion of storing a victim's body alongside food. But as I gaze upon this hanging garden, I realize it's just another scene of violent, depraved murder. Yes. All we need to do is change our point of view. Головы каких-то буйволов. Cute, ну, вот я тоже, да, думал, cute girl, да, а вот Оу непонятно что. «2D мясо». Нормальное мясо, в смысле 2D. Полутуши немножко худоватые, но нормальные, что на 2D-то. Лягухи висят.
Клешня рака. Внезапно. Лягухетки, конечно, ну. Где им еще хранится, да? Ну не CG, а COG. Melvin, I'd like to take this opportunity to ask you a personal question. In the hotel parking lot, when I first met you, the picture you had on your dashboard happened to catch my eye. Is that your wife? Oh, her? Yeah, that's my lady, all right. Candy. Her name's Candy, the prettiest girl in town, which makes me the happiest boy. A shooting star landed in a rural town, right on top of a man who now has a meteor-struck heart. You always keep her photo with you? You bet I do. Candy's a little sick right now. She can't even leave the house no more. So I always keep her photograph with me. Kind of feels like we're always together, you know? I see. You care for your wife a great deal, but this means that... Yeah, that's right. My mama had me before she married Daddy. А как из этого следует, что... Как это следует? But it don't matter. He's still my real daddy to me. Я же говорила, она не от него. Нет, Рорин, это гены этой матери преобладают. Лох. Да. Oh, thank you, CLG. And you're my pride and joy. Well, Zach, isn't this a heartwarming scene? But there's one thing I just can't get out of my mind. Don't you think that photograph looked a bit too old? Perhaps Candy is already... No, let's not think about that. It might be a private matter, just like you, Zach. Да, Кэнди уже может быть не такой симпатичный. РСП, да. Child of God... Ой, пацаны. Возможно, сейчас пострелухи будут. Возможно, нет. Here we are, Zach. The morgue. They stored the victim's body in a cold storage warehouse. I'd love to shake the hand of whoever came up with that one. Hey, Agent York. Did you just come here to laugh at rural officers who are doing the best they can? We don't have any special facilities like you people. What else did you expect us to do, huh? Don't compare us with city folk. This is Lucare. Or maybe you're just disappointed that you didn't get to see the bloated, decomposing corpse of a young girl. Sorry, you're right. I went a bit too far just now. But don't misunderstand. I honestly think it's a fantastic idea. I'd never try and bully your dad. Better not. Thank you for... Да, меня еще какая-то пигольца читала. Вот там он что-то блестит в уголке. Чешуйка. Не прочитал панцирника, что ли? Иногда вам будут попадаться скрытые проходы, места, куда не попасть обычным способом. Если вдруг найдете такое подозрительное место, попробуйте взглянуть на него с другой стороны. Короче говоря, нажмите L, чтобы присесть. Хорош. Так, мокрые какие-то ножки там ходили, да, босые. Zach, these are human footprints, and they're extremely large. Yes, Zach, I agree. These footprints must belong to someone who's used to walking around in cold Снежному человеку. Look at the thermometer, Zach. It's at 10 degrees Fahrenheit,
or minus 12.2 degrees Ну, минус Celsius. 12 это не глубокая прям заморозка, This да? must not be the ambiguous zero. Угу. Zach, can you see that? Look closely. That's right. There are 4 imprints in the frost. It's hard to believe, but I think these are fingerprints. Yes, Zach, that would lead one to believe that the body napper is a giant who's over 10 feet tall. Говорю, снежный человек. Boxes that got left behind. I can't tell what's inside. What do you think, Zach? I'm gonna go with okra. Yeah, okra. Okra? I'm sure it must be okra. That's a staple of the South. Forgotten boxes. Looks like shelled headless shrimp. When were these boxes brought here? And when will they be taken away? Zach, can you feel it? The perpetual, unstoppable flow of time. Boxes of the past or presence of the future. Either way, this is a curious time. Да дай мне на сосульку посмотреть наверху, почему не... ладно. These pallets are... Looks like this area isn't used often. Still, the idea to store a body here. It's a novel, sophisticated idea, unlike anything I'd ever come up with. This frost is shaped like something we're very used to seeing. That's right, a body bag. Lisa's body must have been left here, but there are no signs that the bag was dragged away. So our criminal must possess monstrous Здоровяк strength. пришел и забрал ее, да? Хорош. $60 получили, ничего себе. Просто деньги из ниоткуда приходят. Seems like our flying serpent isn't here. Is this everything, Melvin? Сосульку, да, There что-то. aren't any other Может, rooms in забаговало. this warehouse? No special rooms? Well, there is the luxury foods warehouse. Склад деликатесов, пойдем. Luxury foods? Why didn't you say so earlier? Just thought you wanted to see where the body... I just thought you were only interested on sides. It's underground, so it's even colder than this. You sure you really want to go down there? All life will come to an end in the icebound zone. You feel me? Let's head there at once. I'm sure that must be where we're meant. But what about searching? All we need to do is find a 10-foot tall man with monstrous strength. That giant knows where she is. 10 foot tall? But finding the flying serpent is more important right now. Now please, guide me to these luxury foods are most likely being... I'm so excited to see what Блин, we'll может find. анаконда Aren't you, какая-нибудь Zach? реально, змея там будет. Привет, Антон Мэнсон. Летающий змей на складе деликатесов. Так, а вот где склад деликатесов, да? Гля. Так, Антон Бенсон, будешь сейчас хрень опять писать, я тебя подзабаню немного. На заслуженный отдых отправлю, на пенсию. Все правильно, Рашак. Красться, ага. Ну, надо красться, пацаны. А куда красться? Так. Красться надо, а куда непонятно. Блин, окей. Панцирь рака. That elevator needs a key, Mr. York. Мат запрещен. Истинно так. Do you have one? Actually, no. I didn't think you'd ever want to go down there.
В смысле, я сказал, что пойду в подземный склад, это у тебя ключа нету. So I didn't bother to go and get one. Well, then would you go and get one now? Yeah. COG, I know. I'll tell it to him straight. The thing is, Mr. York, you know the Clarksons? The folks who own this place? Well, they don't too much like the police. They sure as hell don't like them when they're my color. Типа черным не дают ключа. It was real hard for me to get permission to open up this place for you to search through. So they ain't gonna be too happy if I go back to them now, asking for another key. What should we do then? Let's just find a worker here who can lower the elevator. All they need to do is take a break from their work for a couple. And what am I supposed to do? Just stand here and pretend like nothing's happening? Yeah, you FBI folks are good at that, right? That's always what I see you doing on TV. Так, найти ключ. Не понял, надо вырубить кого-то будет или что? Zach, I think we can move. Better check back here as well. Just... Пошел сакабан, блин. Блин, а в бок нельзя, да? Ну это вот, блин, обратно вылезли. Головоломочка. Zach, the human ability to adapt is a frightening thing. Some humans have the power to sleep anywhere as long as they set their minds to it. Now we should be able to operate the elevator. No need to worry. This facility no longer has a body to steal. What else do they have to lose? A few cans of crawfish? I feel bad for him, but it's for the sake of the investigation. I'll write. Mr. York, did you find a key? Ha! Now that's my special agent. There ain't no stopping you. Wanna head straight down? You bet. Let's sally forth. Нормально, чел от начальца забурился. Сидит, спит, да, как бы. Неплохо. Zach, look at that thermometer. 0 degrees Fahrenheit, or minus 17.7 degrees Celsius. This is the ambiguous zero. Mm-hmm. Hey, Avery! Can you hear me?
Open the damn door, Avery! Так он шериф или не шериф, я что-то не пойму. It ain't no use, Mr. York. Once Avery starts working on something, that's all he just tunes out everything else. We'll have to wait until he finishes and comes out to us, I reckon. Or we could come back tomorrow. I disagree, Melvin. Time may be on our side, but that doesn't mean we should waste it. You gave me Mr. Alligator precisely for moments like these, didn't you? Wait, Mr. York! Those tranquilizers may be non-lethal, but it's still dangerous to use them on. Of course, Melvin. I never said I was going to shoot him. You're gonna shoot some meat to get his attention. I'm right, ain't I? Спросим у грузчика. Так. Могли просто в наушниках сделать, типа он не слышит, и все. This is Mr. York, an agent from the FBI. Похоже, это та самая детина здоровая, да? Please, call me York. И он труп вынес. York, you a smarty pants, Эвери Смит. Да-да-да. 3 метра и босиком, наверное, ходит устойчивый. Come on, just settle down, Avery. Tell him what this here place is for. Глава аллигатора сзади катится. Lots of expensive food here. You're mighty precious to the Clarksons, so I gotta guard it. Почему босиком? Потому что он устойчивый. So you're this Холоду, я не знаю. Подготовился к делу, ДВ, пацаны. Фонтаны будут работать, как раз пойдем. Research? What are you talking about, Avery? This doesn't look like a lab to me. Oh, ain't no lab. It's a warehouse. Ain't no lab. Да, он в наушниках. Smarty pants scientist does the research. I ain't no smarty pants, no. He's a bit slow in the mind, but he ain't a bad guy. Oh. Your story about the giant who carried Lisa out. Don't tell me you think it's him. I mean, it's true that he's free to come and go as he pleases in this warehouse, but... No, as far as I can tell, he's just a bit over 6'5". The one who moved Lisa's body must be at least 10 feet то есть он tall. маловат. He's clearly too short. Too short, huh? Well, if you ever happen to find a man who makes him look small, I'd sure like to meet him. Lisa. Hey, cut it out! Lisa. Why? Avery, that's not Lise. Not Lise? This is Melvin's daughter, and my precious assistant. Unfortunately, Lise is no longer with us. Lise! Lise! My fault! My fault! I guess he's sort of like Lise, you know? See, the poor fella's got himself a childlike mind. You know how normal kids tease other kids in order to get attention? Well, with this big lug, sometimes folks who don't know him too well see something and end up calling the police. But I know that deep down, he's got a good heart. Hey, Mr. York,
I'll keep him busy, but I'd appreciate it if you'd hurry this particular inspection along. Just holler at me if you find anything. I reckon that'll make it easier for you to go do your thing, yeah? Melvin, I think you're finally starting to catch on. Летающего змея. Так. В прошлом году Конфуз вышел. Шел утром с магазина, навстречу идет ВДВшник при параде, медальки, берет. Но я его поздравил с праздником, а он как-то дернулся в сторону и стушевался. Неудобно получилось. Вот так вот. Hung alligators. I suppose in a way they sort of look like flying, but that's pushing it. Remember, we're in a dark bay. They'll never reach the sky. Avery, this box looks special. Clarkson food. For their home. Melvin, is this the Clarkson's family crest? Oh, the dragonfly? Dragonfly, да, видимо, вот и есть. Yeah, that's the Clarkson's mark, all right. Ain't no big deal, though. You can find those all over town. Is that so? Well, yeah, they pretty much run all of this town's major industries. Yeah, I do believe they own just about everything there is to own. So their word is law. They got the whole darn town tattooed with their dragonflies. Can't even walk a few steps without seeing one. Zach, this dragonfly is our flying serpent. The flying serpent owns this town. They're related to Lise Clarkson, our victim. And Hungan's oracle pointed us toward their family crest. The Clarksons must be deeply intertwined with this case. Melvin, Patricia, I think I've had enough of this frozen world. Let's head back out to that merciless sun. Блин, пойдем, а то у девки у твоих детей больше не будет. Ну, в смысле, вообще не будет. Сейф из папки я, да, так и думаю. I can't bear to spend another second down here. Опа. Опа, красные листочки полетели. Ну, должны автосейв, но лучше сейчас все-таки телефону. So, what do we do now, Mr. York? Zach and I will take things from here. Then what should I do? Tend to your sick wife? I don't know. You're free to do as you please. I'll stop by the sheriff's office when I need your help again. I suppose that's what I'll do then. It'll sure make Candy happy. But I am the sheriff of this town, so I do intend to get some work done. I know. How about I search for Lisa's body while you're busy? Not a bad idea. Just be careful that you don't get attacked by a barefooted giant. Hey, don't scare me like that. Why do you keep talking about that giant anyway? You really think some giant was responsible for all this? Melvin, don't be silly. Of course I do. Just when I thought you were starting to catch on. But how can you be so sure? I want to see some proof. Proof number one. The footprints that led up to where Lisa's body originally was were made with bare feet. None of the prints looked similar to those of common insulated boots, and the arches of the feet were visible. The person who carried out Lisa's body must have had very large feet. I'd say they were at least 16 inches. Proof number two. I found fingerprints on the cord of one of the hanging lights in the warehouse. The fingerprints weren't aimed up from below. They were coming directly from the side. Clearly, the giant moved the light because it was in his way. He pinched the cord with his fingers. Proof number three. There was nothing else found in the vicinity where Lisa's body was stored. This means the giant carried her out without dragging her across the floor, but there's only one set of footprints. The only conclusion I can draw from this evidence is that a barefooted giant, standing over 10 feet tall, carried Lisa's body out. That concludes the entirety of my proof. Any objections, Melvin? But there ain't no way a human could ever be that tall. Have you seen every human alive with your own eyes? Well then,
То-то же. You need to forget all your preconceived notions when embarking on an investigation. Whether you come face to face with a 10-foot giant or a skeletal gentleman, you always need to accept everything that comes to you with a clear mind. Do that, and eventually the truth will reveal itself to you. You're a smart kid, I'm sure you understand. Well, I'll be damned. I'm sorry I ever doubted you, Mr. FBI Special Agent, sir. A sharp eye and flawless observational skills. Uncovering the truth with a heady intuition. I won't ever question you again. Heck, I'll do whatever you say. That's it, Melvin. I'm glad you finally caught on. Okay, time to go, Patty. You know this town well, so I'd like you to accompany me from now on. Patty? Ну, он папка ее, куда он денется? Да, папка немного... Zach, we found the flying serpent. Now we simply need to locate the 10 maidens. It's time to head on to Alex. Ну, я уже сходил. Надо ночью дождаться, чтобы к бабке заехать. Ну что, друзья, сохранимся и спадки идем. Блин, ну пока вроде нормальная игра, как бы. Ну, болтовни, конечно, сильно больше, чем в первой части. Ну, не так ужасно, как почему-то об ней отзывы какие-то оставляют странные. Так, всем спасибо за просмотр. Я просто не знаю, как отсюда выйти. А как отсюда, кстати, выйти? Правильно, наверное, через меню. Вот так, да. Данные, сводка. Сводка, какая сводка? Блин, а выйти вообще можно отсюда? Печать. Сводка. Улица пустоватая, да. Тут, ну, блин, друзья мои, это же все-таки для свитча оптимизировали. Он, ну, слабая ж консоль. На свитче в 0 FPS работал. Ну вот, видите, все равно не спасло ту игру. Бляха-муха. Нарушение условий контракта. Теперь я не щук. Ладно. Блин, а как выйти? Не, это интересно. Ну, как бы Alt F4-то я нажму, это ерунда все. Телевизор. Телевизор — это смотреть печати и предметы. Ну так вот. Escape? Нет. Вроде добавили управление мышклавой, но нет. Хотя обещали, что добавили. Клава не пашет. Там вроде сказать, что пашет, но может надо геймпад отключать. Что изначально, когда выпустили, там только с геймпадом играть можно было. Ладно, это F4. И это сработало. Добрых снов. Ну, я прочитал, что там патчи вышли, и клава теперь должна работать. Ну, это логично, что такое сделают. Все-таки геймпад-то не у всех имеются. Хотя вот кто-то от 29 июля пишет, что не работает все равно. Там это мод на улучшение графики сделали фанаты, и он добавляет управление мышкой клавиатурой. Вот оно что. Понятно. Ну, классный порт, понимаете. Классно, да? Такие-то дела.